So guys, welcome back to another live stream. So Suham bro, welcome to stream. Sakir, welcome to stream. Cappe Shibili, Shibili, app Magistra Totaki Pote. Leon bro, welcome to stream. F2P best player in care. I said it. Okay, now it goes a little bit to the എല്ലാവർക്കും നീ ഏത് ഫോർമേഷൻ ഇട്ടാലും പ്രോ പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. ശരി. അയ്യോ അമ്മി, എന്താണ് ക്യാപ്പ്? അലോഗ് ഇതേതോ? ഇതിൽ അലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ അലോഗില്ല. ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കണ്ട അലോഗ്. പോയി എടുക്കിപ്പോ. ലെസ്കോ. നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ഈ വെജറും വെച്ച് നോക്കാം. അയ്യോ, ഈ സാധനം തൊട്ടെ സ്കോൾ ബിൽഡിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യും. ഇവിടെ നല്ല കളി ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നല്ല കളിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞതാണേ. ഇനിയിപ്പൊ അത് പറയും. എന്തായാലും ഒരു റൈഡ് കാരണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി, എന്താ ഉണ്ടായേ? എന്റെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ ഗൈസ്, ഈ പെനാൽറ്റി ഇവൻ തടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളി മൂഞ്ചും. സ്കോറായ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോവാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപരാധം തന്നെ ആവും. നിങ്ങളുടെ വായന എപ്പോഴും നല്ല വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോടാ തൊട്ട കളയ. അപരാധം അല്ലാതെ. ഹാദി ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ആനന്ദ നിന്റെ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം? സഡസ്മോസൈക്കോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. രക്ഷപ്പെട്ട് എന്താ? ഓ പെനാൽറ്റി. എല്ലാവർക്കും മല്ലു പ്ലസ് ഗെയിമർ സ്റ്റാർട്ടർ കുടുംബശ്രീ. ശരി, നിങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗ. നിഹാൽ ബ്രോ വെൽക്കം. ഡോക്ടർ നിഹാൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിഹാൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സ്കോർ ബിൽഡിംഗ് ആക്കോ? ഇപ്പഴല്ല, അത് നമ്മള് ഇപ്പാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സാ ഉള്ളത്. പ്രോപ്പർ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റാ പ്ലേസ് പോലെ. ഇന്നലെ നീ ഇതെന്താ ഈ അത് മാറുന്നില്ലടാ, എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർമേഷൻ കാണിക്കും. ഇതിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഫൂട്ടർ ബൂം ബാങ്കിനെ കൊണ്ടുവരാം. Yes, please suggest me a right footer boom back for AM. You need to play like a boom back. Boomba. I think from this section we can bring. No one is good. From CMF section we can bring. This guy is OP, guys. This guy is OP. In the place of this one, that the place of this guy, we can go through like this. Sam Fox bro, welcome to stream. ഇതിന് പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ തരുമോ പ്ലീസ്? പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നുമില്ല. 2 ഗോൾ പോച്ചസ്, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ വിത്ത് ഗുഡ് ഫിനിഷിംഗ്. AMF പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ നോട്ട് മാറ്റർ, ബട്ട് നീഡ് ഗുഡ് പാസ്, ഗുഡ് ഫിനിഷ്, ഗുഡ് സ്പീഡ്. Ready to attack and defend. Anchor man with defensive skills. Build up, destroyer, defensive fullbacks. That's it. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജീക്കിനെ യൂസ് ചെയ്ക്കാം. സോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കളി തുടങ്ങാം. റോഡ്രി ആൻഡ് അസാബോ ബിബി. അസാബോ ആരാടാ? അസുബ് ആരാ? പുള്ളിക്ക് എല്ലാത്തിനും ജീവിതം ടോപ്പിക്കോ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്നലെ ഈ ആയിരുന്നു ചർച്ച. ഇതിന്റെ സ്കോഡ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ. ആദ്യം സ്കോഡ് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യണ മുമ്പ് ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അറിയാം, ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ അറിയാൻ നോക്കിട്ട് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരിപ്പറക്കി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. റോഡ്രോ ആഡർ സ്കിൽസോ? പുള്ളിക്കുള്ള പ്ലക്ക് കൂട്ടാനാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക്? ബ്രോയുടെ ഗെയിം സെറ്റിങ്സ് കാണിക്കാമോ? പിന്നെ കാണിക്കാതെ. അവൻ ചോദിച്ചത് സോബസോടെ PP ആവും. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാലും നമ്മള് ആക്ട് ചെയ്യണല്ലോ. ആക്ട് ഈ പണ്ടാര ബഫറിങ് ഏത് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ 4000 KBS നിക്കണേ. കം ടു 10,000 7,000 വന്നു. ഇല്ല, ഇനി ബഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു we are back guys. So you guys need to support. എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു ഹാരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ സെന്റർ ഫോർവേഡ്സ് ഒന്നുകൂടി അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കണം. ഇവരെന്താ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്ത കപ്പിൾസിനെ പോലെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്.
Acting demanded here. Buffering is also here. So today live is magical because cap is here. അതേ ലൈനിലെ എടാ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായി നിക്കുന്നില്ല നെറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ മൂഞ്ചുടാ ലൈവ് ടോട്ടലി ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ടിന്റെ വരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ പോവത്തില്ല ഇത് ബഫർ അടിച്ച് So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Don't be like this. Make Rising fast here. Things are heating What the fuck, bro? We'll be getting underway very soon. Okay. So it's away we go then. Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but a lot's going to be expected from his creativity too. It's very rare for a striker to have such wonderful vision. Yeah, he's a player whose performances always have an influence on the game one way or another. Yeah, he's going to have to play the role of distributor, ball carrier and link man, and sometimes even track back. But he can do it all. He has an incredible work rate and an insatiable desire for victory. Looking for a runner. Rijkaard cuts it out. And it's Bellingham. And here's Van Basten. Chouameni. And here's Van Basten. And the shot! Van Basten! Manafka, welcome to stream. Seenilla, Kaliki, okay. Manafka, welcome. Put it there himself. And you can see he meant ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എത്രയായി അയ്യോ വായുണ്ട് അത് കളി അതെ എടാ ഫേക്ക് ഷൂട്ടർ അത് പിക്കേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടത്തരം കാണിക്ക് Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for shoots. ഭാഗ്യർക്കടാ Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. പതിയെ കളിച്ചാൽ മതി സെറ്റാണ് അതെ പതിയെ കളിക്കുക കുറച്ച് ധൃതി കൂടുതലുണ്ട് The gaffer won't let him forget that. കണ്ടോ പതിയെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേൺ ഇടാൻ നോക്കിയാ കുണ്ടിൽ അപ്പോട്ടിയ പോലെ തിരിയൊന്നുമില്ല And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Nice. Game ഇപ്പോ നല്ല ഡിലേ ആണ്. ആർഎക്സ് നൈസായിട്ട് ഡിലേ ഉണ്ടടാ. Double quick time. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass and that was a beauty. Game കണ്ട പതിയെ കളി ഗോൾ. അപ്പൊ നീ പൊളിയാടാ. നീ സൂപ്പറാടാ. The turning of the screw comes to mind. പതിയെ കളിച്ച അണ്ടിയാണ്. Where they want them. And this is Rooney. പതിയെ കളിച്ച നല്ലടാ. I have to say that was an exemplary tackle. പതിയെ കളിച്ച തേങ്ങയാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. Now it's Rooney. Long ball looking to counter. That's ruffled a few feathers. അല്ലത് പതിയെ കളിച്ചിട്ടാ. പതിയെ കളിച്ച പോയി. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല മാർക്കോ ഇനി വെടി പൊട്ടിക്കും നാശത്തിലേക്ക് നിന്നെ പോക്ക് പോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോട്ടെ എങ്ങോട്ടാ ഓടിക്കേറുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഓഫ്സൈഡ് ഫ്ലാഗ് നിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു ഓടിക്കേറാതിരിക്കാനാണ് എന്നാലും കേറി തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ ബോൾട്ട് വന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഓടിക്കേറുക പക്ഷെ മര്യാദയൊക്കെ വേണം പെനാൽറ്റി നിനക്ക് എന്താ വയ്യേ നാഗമല്ലേ ശ്യാമൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഇനി ഒരു മന്തി കിട്ടും അക്കൗണ്ട്സ് 1 വീക്ക് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അറിയാം മന്തിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്താ
Oh, Eh? and the half-time whistle goes. Well, the scoreline at പോയി half-time, വരാം. a fair എന്താ reflection സ്മിത്ത് of അങ്ങനെ ഒരു eight ടോക്ക്? overall, you'd have to say that. There was അതാ certainly no സ്ട്രൈക്ക് lack of economic കിട്ടിയിരിക്കുക. endeavour in the first half. എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് അക്കോന് സ്ട്രൈക്ക് Side കിട്ടി. holding back here. It has been quite a half. ലൈവ് നല്ല ഡിലേ ഉണ്ടല്ലേ? The message from the manager at half time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to കഞ്ച അടിക്കും, ഉണ്ട അടിക്കും. ഇപ്പോൾ അമൃതം പൊടി തിന്നാ തന്നെ തല കറങ്ങുന്ന ആളാ. pass quicker and പിന്നെ he takes കഞ്ച. the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Vasco da Gama head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. യെസ് ഡിലേ ഉണ്ട്. എന്നാ സീറ്റ് എന്നാ സേച്ച് അണ്ടി കിട്ടുന്നു. And the second half gets underway. Camavinga gets അത് it. നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. Nicely shaped ball. And this is Messi. Messi! എടാ ഫേക്ക് ഷൂട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ? That deserved better. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited. This And the shot. അത് നൈസ്. And he hit കഞ്ചാവ് two up and in charge, and things are looking pretty good for കഞ്ചാനിക്കല് വലുതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേ. a horrible blip. നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ലൊട്ടത്തരങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ തീരും കിട്ടത്തില്ല. In considerable embarrassment. yeah, they were made to pay. എവിടേക്കാ ഓടുന്നേ? The ball smartly enough through a very പിക്കത് അങ്ങോട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യില്ല, കാലം കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതാ നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാവത്തുള്ളൂ. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Well, that has changed പിക്കുമല്ലോ അത്. dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. ഓക്കെ. Hazard. Vasco da Gama perhaps contemplating their അതല്ലടാ next. ഉദ്ദേശിച്ചത്. Messi was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable. ആണോടാ? പിന്നെ Ultimately, പിന്നെ he പിന്നെ didn't know when to look for support. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ചെയ്തോ? He refused to be outdone there. Rooney. നൈസ്. ആണോടാ? പിന്നെ Modric. Now it's Mbappe. Now it's Messi. Nicely weighted ball. വാൻഡജിക്. Van Dijk deals with that comfortably. Van der Vaart. And it's Rooney. Great vision. കം ഓൺ. യാ. Khan claims comfortably. ഒരു ടിപ്പ് വായിക്കാം. അരുൺ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Costa Curta. Now it's Owen. Now it's Mbappe. And that's a good ball. Can he finish? എന്തോടാ? ഹലോ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബ്രദർ. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. MDMA Hasn't put them three up. It was a കൽക്കണ്ട. very decent chance. ഇന്ന് മൂഡില്ലാണ്. അതെ ഫാത്തിമ സിന അക്കൗണ്ട് ഇന്നലെയാണ് First in the game for us. മാത്രം മല്ലു പെസ് ഗെയിമറുടെ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞു. എടാ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലടാ റിയൽ ലൈഫിൽ. നിങ്ങള് വെറുതെ ഇളക്കന്നെ. Messi plays it short. Arsenal are looking to go എണീക്ക് forward now. ഗൈസ് എന്താ വാച്ചിങ് ഇങ്ങനെ പോരാലോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഗൈസ്? Modric. Rooney. റോണി. Now it's Cristiano Ronaldo. ക്രിസ്ത്യാനോ ബട്ട് നോട്ട് ടുഡേ. Keep അയ്യോ pressing like that as long as they can. Cristiano Ronaldo crosses. അതങ്ങനെ Presumably ക്യാപ്പിന്റെ പണിയാണ്. ക്യാപ്പിന്റെ പണിയാണ്. അതെ ഏതോ കേടം കഥകളാ. Oh, he's felt that, hasn't he? Kimmich does well. to ഡബിൾ ടച്ചിട്ട് stand മാറി and തരണം. defend it. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം. Oh, that's wonderful alertness. Costa Curta. Here's Chouameni. Now it's Mbappe. And it's Koundé. Just eases him off the ball. Spread neatly. He's shifting through the gears here. കുറ്റ കൊടുക്കരുത്. Can he finish? നൈസ് ഷോട്ട്. മിസ്റോ അത്. And he was there to get a vital touch.
really anticipated that well. പക്ഷെ അത് കമ്മിങ്ങിന്റെ കട്ട് ബാക്ക് നൈസാറോ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഗോൾ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. മെസ്സി അറ്റ് ചെയ്യോ? ചെയ്യില്ലെന്നറിയാം. നല്ലൊരു ഉപപ്രതീക്ഷ 100% വിജയം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വിൻ. തുടക്കം നല്ലതാണ്, അവസാനം ഒടുക്കം മാത്രമാണ്. എത്ര കളിച്ചാലും തുടങ്ങിയടുത്ത് കളിക്കും. അത് പ്രത്യേക തരം കഴിവാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനത്തെ കഴിവ് വേറെ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ചാനലിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കഴിവാണ്. സിരനെ ഈ നമ്മള് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. നീ എന്തിനാ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപ് കട്ട്. പനി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം? വലിയ കുഴപ്പമാണ്. കുഞ്ഞാ ഞാനോ? അതിൽ ആരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പറയും. ഷാമില് ഷാമിലെ ഷാമിലെ കേറിക്കട ഷാമില്. എന്നെ ആക്ക്. നിന്റെ പേര് പറയും. നിന്റെ പേര് പറയും. ക്യാപ്പ നിന്റെ പേരെന്താ? MS ലിയോട്ടൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണം. അയക്കാൻ വയ്യറാ സംഭവം. ലിയോൺ ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ക്യാപ്പിസി ഓക്കെ. ഇതിന് മറ്റേ സോനി ഇല്ല അതവിടെ. ജാങ്കോ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലിയോ ഇൻസ്റ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഇടോ? ഇടാടാ ബ്രോ. ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് വക്കൂട്ടി. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് വക്കൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് വക്കൂട്ടി ഉണ്ടോ? കണ്ടില്ലല്ലോ. റോഡ് ശോഭ പിപ്പിത്തരാം. വലിയ ഫിഷ് വക്കൂട്ടി അവിടെ. തങ്കം ചേട്ടൻ നമ്മളെ കൂടെ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്റെ നോക്കുമ്പോ അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. എവരുടെ ക്യാപ്പ നീ കാണുന്നില്ലല്ലോ ലോട്ടസൊക്കെ. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അവർക്ക് ലിമിറ്റ് റീച്ചറാ. അപ്പൊ എത്ര ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്? എംപയർ ഗെയിമിംഗ് ഹൈ. ഇതൊക്കെ ആരാ? ഇക്ക ആൾവൈസ്. അതെ 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 അതെ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ കളയട്ടോ. ക്യാപ്പിന് വേണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് ക്യാപ്പിനും കൂടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ചിൽ. ഓക്കെ, ഈസി കുഞ്ഞതായിപ്പോ. എന്റെ കൂടെ സെറ്റാക്കാം. ID കാണിക്കും. ഇൻസൈൻ്റെ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടോ. റിക്വസ്റ്റ് അശ്വിൻ 760. ജാങ്കോ സെറ്റാക്കാം. വ്യൂ കൂടി ഇതിൽ ഇറ്റ്. വ്യൂ നോക്കണോ? അമ്പ ഏതാ സ്കോർ? നൈസാലോ. ലൈക്ക് അടിക്ക് പിള്ളേരെ ലൈക്ക് അടിക്കിട്ടോ. അതിന്റെ കാര്യം ഒന്നും മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് മസ്റ്റ്. റൈഹാൻ. എടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നേ? എന്ത് പറ്റി?
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വീട്ടില്? റോഡ് ആൻഡ് സോപ്പ പിപ്പി ആണ് യുവതര. നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയില്ല, ഷിബിലി നോക്കണം. ബിഗാറ്റർ ഐ ഡി ഇത് കയറ്റേ. ഈ ഒരു ഇപ്പൊ പി പി തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കേട്ടാ. മുറ്റത്തെ മുല്ല ചൊല്ല്. ഓക്കെ മച്ചു. ഏതായിരുന്നു റോട്ടറി? മച്ചു എന്റെ സ്കോഡ് റിവ്യൂ ആക്കുന്നു. അത് ശരി. എടാ റോട്ടറിയുടെ വി പി. Then you need Soba PP. Okay, I'll give Soba also. This is Soba Salla PP. 4 defending backing. Okay. Okay, let's go for a match. Then after match we can review. Okay. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Let's go. ഞാൻ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു തരണേ. എന്ത്? അത് പറഞ്ഞുതരാം. तेरे बिना तू ही ना. Laminable data pattern. I'm a Barca fan and I didn't support him. Only for his words, not his personality, okay? വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അയച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, വീഡിയോ അയച്ചാലെന്നാ യൂട്യൂബ് നോക്കിട്ട്. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറെ ഞങ്ങളിപ്പോ അവഗണിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ക്യാപിസി സ്റ്റക്കായോ? എന്ത് സ്റ്റക്കാണ്? ചെക്കനായിട്ടില്ലടാ. അകലെ ഒരു ഗൈസ് എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവാത്തോണ്ടോ ഇങ്ങനെ? What happened? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, the explosive Ousmane Dembele is a very interesting player. Can he finish? Title match rank full to DC3 ആക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ക്ലോസ് ആക്കിട്ട് And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. And that was as close to certain as can be. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. Can he finish? Oh, nice. He's done very well to get to that. Yeah, he was well. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫേക്ക് ഷൂട്ടാ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Koundé. He's in space and looking for options. അതെന്താ മെസ്സി അങ്ങനെ ഇട്ടേ? Have their second corner now. Messi, you should make it properly. And it's been taken short. Delivery from him. Up he goes! That's nice. Hasta la vista. A game of thrills. Now that's nice. In the blinking of an eye. Right time, right place. Going behind has simply triggered a collective determination. Good effort from Oh. അതേതാ ഷോട്ട്? the assured keeper there. നമസ്കാരം. ശ്രീരാജ് എന്തായി? പറഞ്ഞോ നീ? പറഞ്ഞോടാ. He rises. And now a sudden chance to counter.
He's found a way through. And this is Messi. And it's played in. Climbs up. That's nice. Desinu matte ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റീൽ അയച്ചപ്പോ ബാർസ റിയൽ continue. Satisfyingly simple. Really disappointed. Beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the Shot at goal. Nice. Practice make bro in the destroyer illa. What should I do? You can put a build up with the deep lane. Really tight. And deep lane idamilla. I think anchoring is should be shootable. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence Fake shoot ആയിരുന്നു still. look at themselves. Pop. They let it happen. Oh, that is Eh? asking for trouble. ഛേ That's gone for a throw in. നവംബർ എൽ ക്ലാസിക്കോട്ട ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെന്താടാ പറയാറുന്നില്ലേ അതെന്തുള്ള പാസാ Dembele. The Au, ball is ahora loose and കടന്നുകൊണ്ട് the chase is on. No. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And he's intervened well there. Busquets. And it's Biscuit. Scholes. Yamal. Yamal. Try cutting inside here. പോട്ടെ Pulls it back. Not pretty, but it gets the job done. And this is shoots. I know that I have margin in that should I do plus CB or LB. Control You can put and perfect both accuracy. whatever you want. Well, I think he knew all he had to do was get. If you don't have a good LB, you can put LB. If you don't have a good CB, you can put CB with the PP change. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, I'm not quite sure he needed to hold up. Dembele! ഒരു ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ആണ് ഇട്ടതല്ലേ Should have done better, and he knows it. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Oh, it's Dembele. Great ball if he can get there. Real chance here. There will be 3 minutes added It's time. loose now, and they want to get it back. And it's Scholes. Bellingham. getting What this one should I clear. do? And that's been won straight back. സിനു ഒന്ന് പല്ല് കാട്ടി ചിരിക്കുക പ്ലീസ് എന്താ മതിയോ സ്റ്റിക്കർ അയ്യോ വേണ്ട Laced with excitement. Can you also share that contact baby? Okay. I will share you, bro. Quite a game. Half time, Just a quick 3-2. reminder today, please refrain from parking ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തത് വല്ല കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കല്ലേ സ്റ്റിക്കർ ഇറക്കാനാവും മിക്കവാറും മൈ ഡി പി നോക്ക് നല്ല ചെറിയാണ് substitution for Barcelona. നായ്ക്കളാട്ടോ 21, Park Ji-sung. Coming And on the second field half gets is underway. Number 17, Rafael Leao. Substitution. Now it's Inzaghi. Challenged. foul, Side. Rafael Leao. Now it's Dembele. Scholes. Vasco da Gama. Different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. They'll want to make the most of this turnover. That looks a good ball through. Barcelona claiming a corner, and the referee. ഞാൻ ആസാമിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കോട ഉള്ളത് അതെ It's their second corner of the അവന്മാരൊന്നും game. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതില്ല ഗ്യാപ്പ് നിഞ്ഞടക്കാം ബ്രോ വാൻ ബസ് പി പി തരുമോ തരടാ സിദ്ധാർത്ഥ And he's managed to get rid. Rodri. Vasco da Gama have the chance to go the other way. മൈക്കളെ He's shifting through the gears here. Brilliantly cut എടാ out. എന്താടാ അത് Well, he got rid because he was under pressure. And it's Messi.
And here's Owen. And this is Inzaghi. Ada fake shoot Vasco ഇടറാ. da Gama, perhaps contemplating their next change here. And here's Owen. Messi goes for a shot. Oh, that's horribly Penalty. mistimed, and it's Me given. poor others are. So Eh? a big നീ അങ്ങനെയാണോ? chance now from 12 yards W Mac Gaming welcome to stream da. to further improve their position of comfort. Guys, എവിടേക്ക് അടിക്കണം പ്ലീസ് പറയൂ. I like your passing. Can you share any tip? Okay. മണ്ടൻ. എടാ പറ ലെഫ്റ്റ്. ആ എടാ അപ്പഴേക്ക് എടുത്ത് ഡീപ്പ് ഇട്ടേ. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ജാങ്കോ. They're running away with it. സ്ട്രൈറ്റ് ബെക്കാമേ സ്ട്രൈറ്റ് അടിച്ചാൽ തടുത്തിട്ടുണ്ടാവടാ. That's calm for you. Nothing is going to distract him. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? And here's Rafael Leao. It's Dembele! Pass somewhat off target. Kadiolu. They need to play this quicker in transitions like this. ആ ചുച്ചാമണി. Run onto that. Well, that had the makings of something quite promising, but it... Oh, that's ambitious. ഞാൻ മാത്രം And that will sail harmlessly ഇടാതിരുന്ന past. ശരിയാവൂല. എടാ വേണ്ട ഞാൻ മാത്രല്ല. Keep the defence on its toes at least. എന്നാല് അനന്തവും പറഞ്ഞതോ. Rafael Leao. അനന്തും അല്ല ആനന്ദ്. Disappointed with that. Oh, he's felt that. അത് hasn't he? വേണ്ടായിരുന്നു. And here's എന്റെ ജാങ്കോ എന്നെ കാത്ത്. now it's Rodri. That's an excellent interception. Oh, there's a probing ball. നിങ്ങളെന്താണ് എന്റെ മോഡേൺ തെളിയിക്കുകയാണോ അവിടെ എന്റെ ഡീപ്പ് വെച്ചിട്ട്? And he's picked it up out wide. അത് Cut നൈസ്. loose here. Picked out brilliant. And the shot! Oh, he's got അയ്യോ that wrong, and it's a penalty. അതപ്പോ പോയി പെനാൽറ്റി ആക്കി. Vasco da Gama really couldn't have എംബാപ്പയെ done കൊണ്ടുപോയി without വെപ്പി this. കണ്ടൻ ഷോട്ട്. Well, the keepers Oh, these days snake. have done their homework. ആ സെന്റർ അടിച്ചത്. That's one back. ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചോ? ബെക്കാമേ യു ചീറ്റ്. It's precisely what he showed. ഓക്കെ I just കുഴപ്പമില്ല. think the keeper committed himself too early. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Now it's Yamal. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. And here's Scholes. Modric. Kadiolu. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Kadiolu has it in a wide position. Kadiolu with the... അയ്യടാ And it's safely in the keeper's hands. സൈറ്റ് ആക്കിയടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ച് And there goes the whistle. സെറ്റ് ആക്കിയടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്താതെ ഇരുന്നാൽ മതി. Tough win earned through സ്റ്റാർട്ട് the ആക്കിയടുത്തില്ലേ? സോറി And this സീൻ place ട്രിപ്പിൾ. is അതെ മൂഡ് സിനർ ഫ്രം ഫോം ആയിരുന്നോ? recovery. A really fine അളിയ കുറച്ച് ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞു തരുമോ? Very composed. അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ trailing. There was no നമ്മൾ sense. പാസിംഗ് ടിപ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ജോയ്സ്റ്റിക് ഈസ് മൂവബിൾ. വാൻ ബാസ്റ്റൻ ബി പി ഓക്കെ. കുണ്ടൈ ബി പി ഓക്കെ. ഗൈസ് ദിസ് ഈസ് കുണ്ടക്കന്റെ പി പി. കുണ്ടൈസ് പി പി. ഓ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ബ്രോ. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആക്ക് ബ്രോ. അതെ then what you need actually van basten. This is van basten bp okay. Candor Lavenberg. I don't know. Can is good. ആർക്കെങ്കിലും മെഷീൻസിലെ 200 കോയിൻ കിട്ടിയോ? എംബാപ്പ പി സെറ്റർസസ് പോയിക്കോ. യു ഹാവ് 120 points. Nice. ഗൈസ് ആരപ്പോ ടോപ്പില്? ആ ഷോർട്ട് ടൈം ഷീപ്പ് ഏതാ? പ്രിൻസിയൽ ഡിസ്ട്രോയർ. തുമ്മല് വരുന്നുണ്ട്. ആ പണ്ടാരം കണ്ണൊക്കെ നിറണ തുമ്മല് വരില്ല.
അക്ബർ ഷാ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എടാ തുമ്മന്റെ അറ്റത്ത് വന്ന പ്രാവശ്യം വന്നില്ലടാ. സിനാൻ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് എന്ന് എന്തിനാ ഡ്രിബിളിങ് 4 ഒക്കെ കൊടുക്കണേ? ഫോർ ബാലൻസ്. എടാ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിന് എന്താ ഡ്രിബിളിങ് 4 കൊടുക്കണ വെച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യം വരും. കാരണം ആവശ്യം വരും. അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ, ടേണൊക്കെ ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഡ്രിബിളൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു 4 അത് കൊടുക്കട്ടെ. കമ്പിട്. എടാ ഒറ്റത്ത് വന്നിട്ട് വരാതിരിക്കുമ്പോ എന്ത് കഷ്ടം അറിയാത്. ഐസൻസ് ബ്രോ, ഐസൻസ് ഹേ ബ്രദർ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. നവനീതേ എന്താണ് പറ. ഈ ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ ബാലൻസ് എത്ര ആവശ്യം. പിന്നെ ഡിഫൻസിന്റെ ബാലൻസ് വേണ്ടേ? സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ ആവില്ലേ? ഇതിന് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്ക? ഒരു മിനിറ്റ്, അത് ഞാൻ നോക്കണം. ഒരു ഡൗട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ട്. CBക്ക് ഒക്കെ എന്തിനാ ആക്സലറേഷൻ? എടാ സ്പീഡ് പോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ അത്രമേലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആക്സലറേഷൻ ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ഓടി കയറത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ബാക്കില് റോക്കറ്റ് എത്തിച്ച പോലെ ഓടിപ്പോ. അത് അതെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അറ്റത്ത് വന്നിട്ട് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോർമേഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്? ഗുഡ്. ബാഡ് ആഫ്റ്റർ 4 games. എന്നാലേ ഞാൻ തോൽക്കത്തുള്ളൂ. ഓപ്പണിന്റെ നോക്കിയില്ലല്ലോ. ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഗോളിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. നിനക്ക് തലക്കെന്താ പറ്റിയേ? ശരിക്കും റോമേട്ടോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഓ മുടിയോ? മുടി നൈസായിട്ട് വെട്ടിയതാ, പാളിയോന്ന് അറിയില്ല. കുളിച്ചിട്ടാന്നുകൊണ്ട് മുടി നിക്കണില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോഴും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് തുമ്മല് വരില്ല. മുടി മൊത്തം പശ തക്കിയ പോലെ. അത് ഇപ്പത്തെ പാഷനാണ്. Well, we're in the presence of a true great of Italian football. You're talking Bergami? Yeah, he can perform anywhere. Kazhappe. And thanks to his discipline, he makes it all look seamless. Incredibly dogged and determined. Oh, there's a probing ball. Messi. And Messi! Ah, man. Sinada തലക്ക് ഓളം. ഡിസ്ട്രോസ് സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചത്. Real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi. Please, And now the breakaway. Rummenigge. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vasco da Gama leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Knocks it into space. Vasco da Gama have got it back and they'll have another go. Tries to dink it through. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Brilliantly cut out. ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയോണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയേ, കമന്റ് നോക്കിയത് അതറിയോ? And he's running through. Costa Curta. And it's Scholes. ക്ലിയർ ആയി ഇവിടുന്ന്. Vasco da Gama are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Rijkaard. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top.
Yeah, and those. ആ ഫോള് Oh, that's a കാർഡ് foul, കൊടുക്ക്. and the whistle's gone. കഴിപ്പ് അതെ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. ട്യൂഷനോ A straight red card. എവിടെ CB എങ്ങനെ ആസ്ട്രേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു The തരുമോ? referee has seen that as a professional foul. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് Peter, മോർണിംഗോ. I don't think he even had time to blink. കാർഡ് This is കൊടുത്താ? just a spontaneous ഗൈസ് കാർഡ് reaction. കൊടുത്തോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കാർഡ് കൊടുക്കണായിരുന്നു. കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Dembele. Oh, it's Dembele. Takes a shot. നൈസ്ടാ. He scores. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ശരിയാണോ അറിയില്ല. ആസ്ട്രേഷൻ ബാളായിട്ട് പോകാൻ നേരം അല്ലേ വേണ്ടത്, സ്പീഡ് ബാൾ പോയി പോകുന്നതല്ലേ. They forced the error. അല്ല നമ്മുടെ ആക്സലേഷൻ പറയുന്നത് ഈ സ്പീഡ് ഫുൾ സ്പീഡ് ആണുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടും. They all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of അങ്ങനെ എന്താണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു. sharpen up or it's going to happen again. Vasco da Gama are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. Now it's Mbappe. Looking for options for movement. And this is Cruyff. Today or tomorrow. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Dembele. Oh, well measured. Mbappe gets into a good position. ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഫ്രീ കിക്ക് തൊട്ടുമല്ലേ, ഫ്രീ കിക്ക് തൊട്ടുമല്ലോ. ഐക്കോണിക് പ്രോ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒരു CBക്ക് എത്ര ആക്സലേഷൻ വേണം മിനിമം? ഒരു 75 above. എടാ ഫ്രീ കിക്ക് ഞാൻ പോലും നേരാണ് അടിക്കില്ല, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ടിപ്റ്റോപ്പ് വേണോ? അത് നല്ല കഥ. CBക്ക് സ്പീഡ് മതി, ആക്സലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറ്. ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കാറില്ല, പക്ഷെ ആക്സലേഷൻ അതായത് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പാടത്തില്ല. Now it's Szoboszlai. He's found a way through. Now the cross. He's got tools. Nice. And it's there. ആക്സലേഷൻ പറഞ്ഞ ബാൾ വിത്ത് സ്പീഡ് അതാണോ They are pulling clear. ഈ എന്നാ പറയും? ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ചെയ്തോളാം. And he managed to fashion a fine finish. Dembele demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off. കൊടുക്ക് കാർഡ്, അടുത്ത കാർഡ് ബെല്ലിംഗം വിപ്പിത്തരാം. എന്റെ കാർഡ് എല്ലോ കാണോ. Always looked it. ബിബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. He's worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. ഇത് ഗോളാക്കാൻ പറ്റിയ നോക്കാം. Or guile. What's it going to be? Looking to widen the gap. പൊങ്ങടാ. It's anyone's ball now. പൊങ്ങുന്നില്ല. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Off the. Now it's Mohamed Salah. As is the rate of change of velocity, which means changes in objectives. എടാ നീ നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തോ. എടാ പൊട്ട. അപ്പൊ ഒരു CBക്ക് എത്ര സ്പീഡ് വേണം മിനിമം? 90ന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നൈസാണ്. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. അത് ശരി. Rummenigge. Now it's Mbappe. He's tried one. സുഖല്ല ചില സുഖം. എനിക്ക് എന്തിനാ ഗൂഗിൾ? Well, there's always ബ്രോ ആക്സലേഷൻ പറഞ്ഞ ബാൾ സ്പീഡ് ലൈക്ക് മെസ്സി റിയൽ ഫുട്ബോൾ സ്പീഡ് ഇല്ല കൂടുതൽ ബിക്കോസ് മെസ്സി. some gaps at the back. ഓ അങ്ങനെ അതാണത്. Zaire kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe goes steaming forward. He's picked his way through. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Bellingham. That is lovely. Bergomi does really well to win the ball there. Aldair gets across to intercept that. Van Dijk. Now it's Mbappe. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing.
Not today. That's a risky ball, you've got to say. He's on it, can he get away? Oh, he's bustling through here. അത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാമായിരുന്നു. അടിക്ക്. Oh, what a mistake. Oh, that's fabulous. And he's heaved it away. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്, ലോട്ട പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട. ബ്രോ കാൻ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നൈസാടാ. പിന്നെ ഇത് ഏത് ലെവലിൽ വന്നാലും അവിടെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നതോ 85 മതിയോ CBക്ക് സ്പീഡ്. ബ്രോ കാൻ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നൈസ്. മിനിമം പറഞ്ഞ് CFന് എന്തിനാ ബ്രോ ഫിനിഷിങ്? CFന് ഫിനിഷിങ് എന്താ വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ബാക്കിന് ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. Rodri. Now, can they get him away? Now then, the ball's come loose. He's had it taken off him. Van Dijk. And smartly reclaimed. Shot could be on. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed vulnerability was stifled. That'll have stirred a little concern. അടാ ഗോൾ അടിക്കാൻ പോയിരുന്നത്. ഓ മൈ ഗാഡ്, നല്ല ആൻസർ. ഫിനോമൽ ഫിനിഷിംഗ് പ്ലസ് 97 ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള എന്റെ ഷേവ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് അടിക്കുകയാണ്. That was a terrific day for them. Messi voted man of the match and എടാ തേങ്ങ, അത് ബെല്ലിങ് ഗോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോ കെണ്ട റെഫറി, മൊട്ട റെഫറി, ചൊട്ട റെഫറി. ബ്രോ ഫോൺ ഏതാണ്? എന്റെ ഐഫോണാടാ. റിച്ചാൽസൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റിൻഡ. ഓ സെർജിയോ രാമൻ കാൻ പിപ്പിത രേക്കടിക്ക കാൻ്റെ പിപ്പിതാരടാ. സെർജിയോ രാമനൊക്കെ. യെസ്, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഗൈസ്. ഈ ഗെയിം പ്യുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കോ, കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. एक मिनट है. എത്ര റീസെൻസിന്റെ ആപ്സ്? ആ ഷോർട്ട് ടൈം സീബിലെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ കാണിച്ചുതരാം. എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചുതരാം. ഡോണ്ട് വെറി, ബി ഹാപ്പി. ബെല്ലിങ് ബിബി തരാം. ഈ PP സെറ്റാണ്. F2P goal Sinan, my idol in eFootball because I am to an F2P. Nice brother. Friend ആക്കിക്ക. ഇതെന്താ $2? Nowadays bro, thank you for the 2. എന്താണ് ചത്? Friend AKK Ika. Face with peeking eye emoji. Heart hands emoji. ഇക്ക നമ്മളെ സ്കോഡ് റിവ്യൂ. എടാ നീ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടേക്ക്, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടേക്ക്, അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാം. ഫ്രണ്ട് AKK. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഈ ലൊട്ട ഡിവിഷൻ എന്തിനാ തുറന്നേ? ഓക്കെ, നീ കാന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് അല്ലേ വെച്ചേ? തപ്പ തരാവേ. എടാ ഈ ഒരു മാച്ച് ഫ്രണ്ടാക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി എന്താണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ആ കൊർട്ടുവായ നൈസാണ്. അതെ. ഷോർട്ട് ടൈം CB. എടാ ആദ്യ PP വെച്ചില്ലേ? ബില്ലിംഗ് എത്തില്ലേ തരാം. നമ്മൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത നൈസ് മതി.
ആൻഡ് എന്താ ചോദിച്ചാ ബെല്ലിംഗത്തിന് ഇപ്പില്ലേ ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊക്കെ മോഡാക്കി ലൈക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന സീൻ. ആ ശരി ഇവിടെ നായ്ക്കളെ നോട്ട് ഡിക്ക ഹീസ് റഷീദിക്ക പറയുന്നില്ല. ജോഡി ബെല്ലിംഗം പി പി ഹീസ് ഹിയർ ഗൈസ്. നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലേ? നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 1000 കോയിൻ കൊടുത്ത് കൊർട്ടോസിനെ എടുത്ത്. എന്താ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ്? അതെ ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ എപ്പോഴും കളിക്കാം. അയിമൻ വേണ്ട ഗൈസ്. ആരെങ്കിലും കൺഫേം ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തോന്നല്ലേ, ഇതാരെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. എവിടെ മിറ്റിഗേറ്ററോ? റിവ്യൂ ആക്ക് മുത്ത് സെറ്റ് ആക്കട. ഒരാള് ഓരോ മാച്ച് ശേഷം ഓരോ ആള്. ഓക്കെ. ഓ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊന്നും കളയല്ലേ? കളയത്തില്ല. ക്യാപ്പീസി ഓൺ സ്ക്രീൻ. ക്യാപ്പീസിന് ഇതാണ് സ്കോഡ്. ഏസിലെ ന്യൂബ് സ്കോഡ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുക. ടോപ്പ് സ്കോഡ് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. എന്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്ക്. ശിബിലി നിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഏതാ? MS ലിയോ? ഇതാണ് നിന്റെ അക്കൗണ്ട്. ആന്റണി. നൈസ്. ഓ നമുക്ക് സ്കോഡുള്ള പ്ലേസിൽ തന്നെ അവിടെ തോന്നില്ല. അതെ ഒന്നും തോന്നല്ലേ. ഇനി നോക്കാം. ശ്രീരാജ് നിന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ നോക്കാനുള്ളേ? ഒരു മാച്ച് ജാങ്കോ ഈ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് ആക്കാട്ടോ. ഈ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി ബ്രൂഡാ. ഇനി ആദ്യം നോക്കണ്ട കളിക്കാതെ. എൻജൽ IHL നോക്കോ പ്ലീസ്. സെറ്റ് ആക്കട. ഈ ഒരു മാച്ച് ചെയ്യട്ടെ. 2K ലോബി സൂൺ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. മനത്ത് ചിറകുള്ള വായാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം. ശ്രീരാജ് ഡീപ് നോക്കില്ല. അത് നോക്കത്തില്ല. സബ് കൗണ്ടിൽ ലൈക്ക് നവനീത് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. എത്ര റേഞ്ച്? ചിഹ്നാണത്, ചേഞ്ചാന്നല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഒരു എണ്ണ ഇടാൻ മറന്നു പോയതാ, വേറൊന്നല്ല. തൽക്കാലം ഇതുപോലെ മതി, ധാരാളം. ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു, ഇനി തന്നതല്ലേ. ജിയോ റേഞ്ച്. ഓ എന്റെ ടിപ്പ് ലാച്ചസ് ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. അതും വല്ല ചൂടുള്ള സോറി പടയ്ക്കുന്ന അയില പോലെ എടുത്തിട്ടതാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് ഇത്തിരി ചന്തമൊക്കെ ഉണ്ടാ. പക്ഷെ ആ കെണ്ട ക്യാപ്പിസിറ്റി നോക്കിയ അത് രസമില്ല. അത് ഇത്തിരി ഗ്ലാമർ കുറഞ്ഞു പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതായി. എന്റെ ചീഞ്ഞു പോയി. FFC ഫുട്ബോൾ ID ചെക്ക്. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ടോ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Okay. So it's down to business here. And the history of this fixture tells us always to expect the unexpected. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders. Chance! Comment full Sinanallo. Comment Sinan is everywhere. That's the confidence boost they needed. Brilliant. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting.
look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. Oof. Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great Van there, Basten. reading it and dealing with it. Vasco da Gama. Guys, പുതിയ ട്രിക്ക് അയച്ചുതരാം. ഇങ്ങനെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ആക്കുക. ഷോർട്ട് കോർണർ ആക്കി പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇടുക. Messi with the short one. Bellingham plays a mighty. How is that, guys? Sticks it How away. is that? And the lead 50 days അടിക്കല്ലാരും അതെ. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Vasco da Gama. And Messi! Oh, no. Well, that is rather wayward. I thought it was a really good break. No shortage of Sir, pace, no Kerala illa. intensity. Exactly ഞാൻ ഈ what ട്രിക്ക് you wanted when ചെയ്യില്ല. the counter എന്താ? attack. First quarter of an hour gone. Fluminense finding their passes. Real chance! അതെപ്പിടി ന്യൂ സ്കില്ല് വേണം, അല്ലേ റൺ സ്റ്റോപ്പർ. റൺ സ്റ്റോപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് അടിയാണ്, അപ്പുറത്ത് കിടക്കും. ഹാൻഡിൽ 50 കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൂടെ പോരട്ടെ. അതെ, And it's time for them to use it. കാട്ട Terrific header. കണ്ടോ, Goal! നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ട്രിക്കിലൊക്കെ ഇടും. നൈസായിട്ട് ഇട്ടാ Into the lead once more. 4CF അല്ലേ. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and Thank you. It looks to me very much like an own goal. ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോളാം, നോക്കാം എങ്ങനെ. that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Well, this is certainly not boring. What a great game we've got here. Threads one in. Tries to pass it through. And he's made sure that's not getting through. Costa Curta. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. ഓടെ കൊണ്ടടത്തി കൂടെ. Kunde is there to clear. Messi. Great vision. And he plays one through. Good read, needed to be. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Kulusevski. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And here's Messi. ഫൗൾ. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Gives it back. And he welcomes it in. And the shot! നൈസ് തറ. കമന്റ് നോക്ക്, ഫോട്ടോ എപ്പോ ആക്കണേ. Momentary നക്കാട്ട lapse, mercilessly exploited. നക്കാട്ട കാട്ടം. നക്കാട്ട കാട്ടോ. That be a lesson നക്കാത്ത to കാട്ടെന്നാണോ? They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് അതിന് ചെക്ക് എന്റെ ഓക്കെ കമന്റ് നോക്ക്, Vasco da Gama. വാട്സപ്പ് നോക്ക്, അതുപോലെ ചിരിച്ച Style. We've got a very different game now. വാട്സപ്പ് നോക്കി അതുപോലെ ചിരിക്കാലോ. And we are up to the break. well, give me a moment to get my breath back. What a super half. പൊയ്ക്കാടെ ഇറക്കാ. Come back. അതുപോലെയോ? And the match being turned on its head. അതുപോലെ ചിരിക്കാനില്ല. From here, it's anyone's guess. അതെന്താ ഷാജി പാപ്പ ആട്ടുകാട്ടം നിന്ന് കാട്ടല്ല കാട്ടം. ഓ, Utterly captivating. നെക്കാട്ടൊക്കെ ആട്ടം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്കാട്ട കാട്ടം But it's quite a game. അങ്ങനെ തെളിച്ച് പറയണ്ടേ നീ. ബ്ലിറ്റ്സ് ഫോർഡൻ നല്ലതാണോ? അതെ, നല്ലതാണ്.
സ്വൈപ്പ് ചെയ്താണോ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സ്വൈപ്പോ? എടാ എന്റെ എന്താടാ എന്താ പറയാ Disappointed with that. മറ്റേ Vasco da ടച്ച് ആൻഡ് Gama ഫ്ലിക്ക് അല്ല. out of the tunnel, having undergone a change at half time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Kunde Touch and flick alla. and he's there. Kulusevski. No, that's been intercepted. And here's Nakata. Thinks about the shot. Haaland gets into a good position. Costa Curta clears it away. Look at the space here. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Kulusevski gets a cross in. Fluminense really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Just the goalkeepers who takes a shot. നൈസ്. They've scored. സ്പെക്ടക്കുലർ സ്റ്റോറി. Is getting better. അമൽ ഡേവിസിന് ഒരു രസിക്കും തന്നെ. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. That's fake shot. For a regular managerial Good heartbeat, 10. at least for one. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. അത് മൂഞ്ചി ഹേ. No, that is pretty much the end of that. Good turn. But മൂഞ്ചി ഹേ. Nicely shaped ball. Should be a good tackle. Should be a good tackle. Forlan. Hold. Very nicely done. Oh, he's been നൈസ് ടാക്കിൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയത്. That has earned a Rodri. reprieve for the time being. Front-footed Ah, pressing on here. Some delay pass. Ruffled a few feathers, but well dealt with. Open this super crazy potent. Flank. Okay. Okay. Bellingham. Okay. 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 Can they get him away? Great Okay. ball if he can get there. Bellingham receives it in a good position here. Some delay. Kunde defending his corner stubbornly. Kunde Set up very not well to his that man. good. But A slightly better ball would have led to a very different. And the shots! He has done it! Spexo. Late drama! നേരെ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകും. ആഫ്റ്റർ 60 minutes സൂപ്പർ സബ് വർക്ക് വരുവില്ല. അതെ. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to I know. when the ball was going to be delivered, and he got it right. Raya CMFP. Okay, I'll give after this match. Single booster network കൊള്ളാമോ? Nice. Try 4-3 formation for 2 match. No bro, this formation is crazy. Substitution for Vasco da Gama. Number 9, Messi. So, time for changes on both sides, actually. Number 10, Fluminense give themselves a chance of a fairy tale finish. number 7. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Number 20. Son Heung-min is herring after that one. Substitution in progress. 2 added minutes has been indicated. No, he wasn't being taken in Over. by trickery. ഭാഗ്യമുണ്ട്. രായ ഇല്ല. And there goes the whistle. They are pumped. Boy, they're Nice. pumped. A tough win earned through the power നമ്മള് of will. എന്റെ ടീം നോക്കുക. ബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് നെയിം വക്കൂട്ടി. ഓ അങ്ങനെയാണ്. ഫൈനലി ഫൈനലി എടാ ഐ ഡി പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പി പി ആണെങ്കിൽ പറയണ. പി പിയോ ഗ്രാഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയും. ഐ ഡി പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എൻഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം എനിക്കിനിപ്പോ അതിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആഡ് ആക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാ ഇത്തിരി പണിയാ.
ഓക്കെ PP വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഗോ ഫോർ എ മാച്ച്. ഓക്കെ, ആര് എന്നെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രായ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു തരാം. ഓ ഓ ഓ, ആ കളിയാണ് ഷിബിലി. എംബു ഗെയിം. മറ്റേ മെയിൻ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്താ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഗുഡ്, ബെറ്റർ ദൻ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക്. വിൽസൺ മലപ്പുറത്ത്. സോറി, മണപ്പുറത്ത്. രായ. അയ്യോ ചേ, എടാ പെസ് ഐക്കോണിക് കോപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോണം. ചെക്ക് പ്ലീസ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണം എന്നില്ല. എടാ പെസ് മാസ്റ്റർ, ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടാ ബ്രോ. റൈക്കാർഡ് ക്യൂസി നല്ലതാണോ? ക്യൂസി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയാം, ബെറ്റർ ഒന്നല്ല. ഞാൻ ഔസ്റ്റർ ആണേ. ഔസ്റ്ററെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എനിക്ക് അത് ഫോർമേഷൻ സജസ്റ്റ് ആക്കും. ഏത് ഫോർമേഷൻ സജസ്റ്റ് ആക്കും ഫോർ ക്യൂസി? എടാ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വായിക്കാനില്ല. ഒരുത്തൻ വന്നില്ല, അവനെ ഡാഡിനെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ റീപ്ലൈ. എടാ ഈ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ആക്കടാ, നൈസാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ 4-2-2 തന്നെ. ഞാൻ ഡിസ്റ്റോർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കും കാണിച്ചത്. എടാ രായിന്റെ PP ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട് തരാട്ടാ. നിനക്ക് സ്കോറിന്റെ നീ നോക്കടാ. തീ ഇല്ലേന്നോ? ഫയറില്ലേ? എന്താ ചെയ്യാ? മാർക്ക പറയൂ എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ. എടാ ഫോർമേഷൻ ഞാൻ പറയണെങ്കിലേ, നിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നീ തന്നെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്ക്, എന്നിട്ട് കളിച്ചു നോക്ക്. കത്തിയില്ല. ഓ കത്തിയില്ല എന്നാണ്. ഓ ഹായ് ന്യൂസബ്. ഗ്രാഫ്. അയ്യോ ഗ്രാഫില്ലേ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പാക്കി ഗ്രാഫ് കാണിച്ചുതരാം. ഓപ്പണന്റ് is crazy, I think. Belly ഏതാ സ്റ്റൈല്? ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ഗൈസ് ഇതാ ഗ്രാഫ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ആയിക്കോ. ജപ്പാൻ പോൾ. So we're up and running. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at shot stopping and dominant in his box. Cafu is the counter-attacks going with his accurate long passes. The opposition should be a little wary of committing too many men forward to attack, because if it does break down, this guy can get them in trouble pretty quickly. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Tries to pass it through. Isco. Bellingham. Now it's Van Basten. Modric. Messi. And it's Modric. Lovely pop. Real chance! അന്തസ് ഗോള്. ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബ്ബ് കയറി PP സെറ്റ് ആവത്തല്ലേ? PP സെറ്റ് ആവട്ടെ. അല്ല ഇതിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബ്ബ് ഇല്ലടാ, നീ കേറ്റണം അതൊക്കെ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Van Basten. David Villa. And into the grateful arms of the keeper. And if you have just joined us, still just one goal between them.
And the score is 1-0. He has found the way through. Climbs up big. Nice. Oh, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെസ്സിൽ ന്യൂ പ്ലെയർ ആണ്. എന്റെ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. in double quick time. ഇത് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലെന്നോ? അത് ശരി. Satisfyingly simple. There's almost a sense of When you beauty learn to this, it. you will addict on this, So bro. well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Vasco da Gama are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's in a good position here. And he's there to belt it away. Oh, that's a vigorous challenge. And it's played forward. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to എടാ goal. ബോൾ കൊണ്ട് പോടാ. Modric. Van Basten. Can he get it through? Oh, super ball. Van Basten. Vasco da Gama heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Well, that has not gone well. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Messi looking for the run. And this is Van Basten. There will be 1 minute added time. Van Basten! ആ ഏതാ ഗോൾ അത്? ഫാൻ പാസ് ഇഷ്ടായി ബ്രോ. ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നേ? Incredible spell. They are ഏതാ ഗോൾ അത്? half-time. ബെല്ലിംഗ് ബിപി തരുമോ? തരാം. As one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Vasco da Gama will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in Comment. the first period, and they're 3-0 up. ടാർഗറ്റ് പറ എടുത്തു തരും ആര്? എന്റെ സെക്കൻഡ് DMFന്റെ പൊസിഷൻ എന്തൊക്കെ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യാ? ഓർക്കസ്റ്റർ ഓൺലി. കമന്റ് നോക്കണേ. ശരി, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? iOS എന്റെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ഒക്കെ 500 അബവ് കോയിൻ ഉണ്ട്. അത് കറക്കി തരാമോ? ഇപ്പഴല്ലേ 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാം. ഇനി മാറി വായിക്കില്ല. ഡോണ്ട് വറി, വായിക്കില്ല. ആനന്ദ് കമന്റ് നോക്കി. ബെല്ല് ചെയ്ത പ്ലേസിൽ ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. Substitution on the field. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ടൂർ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ. Van Basten. Number 14. Isco. Coming on the field. Number 1. Mbappe. Number 23. Batistuta. സോപ്പട്ടാൽ ഡിഫൻഡ് കിട്ടണില്ല. എന്താ? എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. And the action is back on the way. Sanchez. Well timed, excellent interception. And the pass is intercepted. And this is Van Basten. Now, can they get him away? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. No way through. Mbappe played through into space. ജമാൽ മുഷിയാല. He's come through and he's had a quick look inside. Bellingham, who does എടാ ഫേക്ക് ഷൂട്ടർ അത് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു ബ്രോ. ഇല്ലല്ലോ. വലിയ എന്താ പ്ലേസിൽ ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. ആര് സബ് ചെയ്തേ? Musiala is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Bellingham. And this is Van Basten. Rijkaard. Messi.
Pescore had a welcome stream. Shibili comment. നമുക്ക് കറക്കി തരുമോ? കറക്കി തരാലോ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവൻ സ്ട്രീമിൽ ആര് ആവുന്ന സ്ട്രീം? ഓ അങ്ങനെ റൈസിങ് ആൻഡ് ഡിപ്പിംഗ് ഓവർ പവർ ആണ് ട്രൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Costa Curta. Bellingham. Passing is crisp and sharp. Bastoni deals with that comfortably. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, nicely intercepted. Half an hour gone in the second half. Oh, that pass isn't the best. Oh, easy pickings there. Now that looks a decent ball. He's found a way through. Costa Curta. And it's Van Basten. Now it's Messi. Messi. Rijkaard. And smartly reclaimed. And this is Batistuta. Oh, he's burst through. He's gone down, but you should do something. Up again. Oh, the defence just just came out on top, but they were certainly tested. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Keep Raymond Games Pro, welcome to the stream. Up guys, ho bro. Pretty much in utopia. Posing themselves in the manner they wanted right from the start. Yeah, this one is origin. Bro, I'll get the stream. Sinane offside track on ആക്കണം പറഞ്ഞിരുന്നു. Offside track പെല്ലേക്ക് ഇപ്പത്തരാം. Your final thoughts, Jim? Raymond Games ആണ് സബ് ചെയ്ത്. റായ CMF തരാം. Oh, thank you for the subscribe. Thank you, brother. Means a lot. PP തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഇതാ PP. സിനനെ സോറി എന്താണ് വൈകിയ കുറച്ച് പഠിക്കാണ്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല. റൈമൻ ഗെയിംസ് അറിയോ? പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് ഓണാക്കരുത്. ഓണാക്കിയ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. ബെല്ലിംഗം റൈമൻ ഗെയിംസ് അതന്നെ. നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാനല്ലോ പുള്ളിയുടെ. This is Jude Bellingham BP. Okay, let's go for a match. Costa BP ഈ മാച്ച് ചെയ്ത് അവൻ സബ് ചെയ്തത്. അതെ അവനാണ് സബ് ചെയ്തത്. അതെ F2P അക്കൗണ്ട് ഡിവിഷൻ കയറാൻ ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സെയിം ആണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നിന്റെ iOS അല്ലേ? അതെ. ബെല്ലിംഗം BP നേരത്തെ കാണിച്ചോ? ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിക്കടാ. ബിനഗറോ ദമീൻഗർ. ഓക്കെ, സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്ക് അടിച്ചെടുത്ത ബെല്ലി പ്ലെയിൻസിൽ പറയും ബ്രോ. എടാ ബോസ്റ്റ് ബോക്സറാ. അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കണ്ട. സിനെ ഫുള്ള് സ്കോഡ് കാണിക്കും. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ. നാളെ പെസ് മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ നിന്റെ പേര് പറ. നമുക്ക് നോക്കിട്ട് ഇനി കളി പോവാ. നിന്റെ പേര് പറ.
ഇപ്പൊ ചെറുക്കെ കൊറേ പറയുന്നു. പറയടാ, എന്നെ നോക്കിട്ട് കളിക്കാൻ പോവാ. പറ. പിള്ളേരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ, സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക. നീ പറ്റിയാണ് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക. പറയടാ, നിന്നെ ഇൻ ഗെയിം ചെയ്യുമ്പോ പറ. പ്ലീസ് ചെക്ക്. ഓക്കെ, സോണിയ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുക പ്ലീസ്. ഓ ഓക്കെ. ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഓ ക്യാമ്പൽ. പിക്ക് ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ. നൈസ് സ്കോഡാ, നൈസ്. ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ തന്നെ നീ അടിപൊളിയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമന്റ് ഈ ഷിബിലടക്കം കമന്റ് എടുത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കമന്റ് എന്താ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അതെന്താടാ ആ വൃത്തിയുടെ സാധനം? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പോ പോലെ അതാണ് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് കോയിൻസ് ഐഫോൺ ആകുമ്പോ വാനിഷ് ആവൂലേ? എടാ, അതായത് അവന്റെ iOS കോയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ, അത് സ്പിൻ ആക്കാനാ. സുഹാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ, LBR ബോട്ടായി. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കാം. ഏതോ opponent destroyed everything. ഞാൻ എന്ത് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്? എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ഇപ്പൊ അടിച്ച്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നായ്ക്കള് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ എന്റെ SS ഇട്ടിട്ട് നൈസായിട്ടുണ്ടാ? എടാ, ഇവന്മാരെന്താ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കടാ. കോമൺ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ. ഇവന്മാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗൈസ് 3 ലൈക്കും പറയാൻ അടിച്ചേ. 3 ലൈക്ക്, വേറെ 3 ലൈക്കും പറയാം. ബ്രോ, വാൻഡിക്ക് ഓർ DB ആരാ ബെസ്റ്റ്? വാൻഡിക്കാണ്. പക്ഷെ പ്യൂള് വാൻഡിക്കാണടാ. പ്യൂള് ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ? പ്യൂൾ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രോയർ. മാറ്റ് ബീസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യോ, ഫൈനലി എ മാച്ച്. സിനൊന്ന് നോക്കാമോ? നിന്നെ കൊണ്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. അവിടെ നോക്കണം. സ്കോർ. തങ്കമണിയേ വെൽക്കോടാ. തങ്കനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് വല്ലപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഒരു ഹായിട്ട് എടുക്കും. നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ വായിക്കുന്നത്? എന്താണ് കാട്ടുക? നമുക്ക് മോണിറ്ററൊക്കെ ആകെപ്പാടെ വന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യണം, കമന്റ് വായിക്കണം, ടാസ്കാണ്. എടാ, ഷിബിലി കയറും കേട്ടോ. ആനത് അവിടെ തന്നെ നിക്കത്തുള്ളൂ. ക്യാപ്പ് അവിടെ തന്നെ നിക്കത്തുള്ളൂ. ഷിബിലി കയറും. പണിയായിരുന്നു ഉണ്ടേ. ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ട് സിനന് ലൈൻ ഉണ്ടോ? പുതിയ ഫോണാണ്, അതുവരെ ലൈൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിന് കൂടുതലും വരുന്നത് S23 അൾട്രയില്. S23 അൾട്രയില് ലൈന് വരാറ്. ഐഫോൺ അല്ലേ, ഇത് വരത്തില്ല. എടാ, വക്കുവിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അറിയോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ. എടാ, അതായത് ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു 1 വീക്കിന് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റൂല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമ്പിൾ. 4 ലൈൻ ബുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അതെ, ഫ്ലിക്കറുണ്ടോ? ഇതിന് മുന്നത്തെ ഫോർമേഷൻ ഇത് അതേപോലെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കയറി. അതെ, നൈസറാ. ആ സിനാനെ അല്ല മറ്റേ
എന്ത് തേങ്ങ നീ വായിക്ക എന്തുവാടാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കി ഇപ്പത്ര ഓക്കെ. അപ്പൊ ലൈനിന്റെ കമന്റ് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ആക്കാം. ലൈനിന്റെ കമന്റ് കണ്ടന്റ് ആക്കി. അതെന്താടാ നീ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററാ? എടാ ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് നോക്കിയേ. ടോപ്പ് തങ്കം നോക്കി. ടോപ്പ് പറഞ്ഞ് വായ എഴുതില്ല, അപ്പഴേക്ക് നോക്കിയാ എടാ 760. ക്യാപ്പ നീ എവിടെ ഇല്ല. ഞാനൊരു ശരി, ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെയോ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. പൂരത്തിനോ പുറത്തുനിന്നാണോ ലിസ്റ്റ്? കൺഗ്രാജുലേഷൻ ബ്രദർ. That's an anime character name. Well, 2014-15 certainly provided some terrific highlights for Lionel Messi's career showreel. Many claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble. And Jim, it doesn't get a whole lot better than that. Well, one of the pinnacles of his club career, Peter. And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that they played him 6 times the previous season and did... Goes for a shot! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Passing is crisp and sharp. Now it's Messi, and that's not going to reach. And it's Bellingham. Can he get it through? Che. Vasco da Gama, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Son Heung-min. Little pass back. Arsenal looking to pass their way through. Referee has just said play on. Bellingham defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great playmaker. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Couldn't squeeze it through. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Vasco da Gama finding their passes. Musiala. Passes coming off in quick succession here. Now it's Son Heung-min. Mbappe! Now that is a hit. Mbappe! Now the ball in. Koundé getting this one clear. A reprieve, albeit perhaps momentary. Works it forward. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And here's Dembele. Nicely aimed pass. Rijkaard demonstrating his defensive quality. Performance And he is going. Performance. First half ആവുമ്പോൾ ബെല്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, and that's put paid to a promising move. And it's Messi. Modric can see things others simply cannot. Oh, really good feet. Backward it goes. നമ്മളെ ശ്രീരാജന്റെ എന്താ സിനു അവൻ പറഞ്ഞില്ല Bad watch, not by any means. The intensity. ബെല്ലി സ്റ്റാറ്റ്സ് അല്ലേ വെച്ചേ? We've just lacked that telling. ബെല്ലി സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിയോ. Any strong opinions on the first half? This is belly stats. Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. ആ ലോട്ടയ്ക്ക് പേടി. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. ചുന്നിക്കോ
ചുന്നിങ്കം And the second half gets underway. ചുന്നിങ്കം ചുച്ചാമണി. No goals. It's Inzaghi! Ha! And it's a goal! Nice. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him Super sub for a reason. edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. ഏതാ ഗോൾ? അതെ സൂപ്പർ സബ് വർക്ക് വെരി വെൽ ഇൻ ആഫ്റ്റർ 60 minutes. Yeah. Sitting on the bench and waiting. But my super sub work in after a substitution. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. I hate corner. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Ball looks a good one. Please. Had a shot. Thank you. Bro, ഈ ഫോർമേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസേഷൻ പറയോ? ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. 2 up and in charge, and things are looking. Superman, thank you for the subscribe. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Owen demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Played out to the right, and this is Messi, and the shot! Blitz ആണ്. They've done it! സ്മിത്തെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടാ. Truly super goal, what a spike! ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അളിയാടാ. That is Diaper simply man. tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum... Owen! Now, who's going to be first to this? Costa Curta is there to clear. Owen. Aimed beyond the defence. Great chance! Nice. It's there! Munevar bro, welcome to stream. It always was. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found the pocket. And yes, it's him again. Well, that has changed the... Takes a shot! Oh. ഇന്ന് ഉറക്കം വരുന്ന നേരത്തെ എന്താ? Yeah, I mean, I guess he tried... നിന്റെ ബേബി വിളിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോ? ഇന്ന് ബേബി ആനന്ദ് ക്യാപ്പ് നീ തള്ളണ ബേബി ഇരിക്കല്ലയാ. Hey. Rodri. And it's Son Heung-min. It's played through for him. Can he finish? Oh, ഭാഗ്യമുണ്ടോ? Oh, it's come off the up. വൈഫൈ ആണല്ലോ മൊബൈൽ ഡാറ്റ. Rolls it backwards. Rijkaard. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Rijkaard. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, that is one way to foul. stop him. Rodri. വെറുതെ ഇവിടുന്ന് പെണ്ണ് അല്ല ശ്രീരാജ് എന്തായി അവൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതെന്താ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ച് ഇട്ടേക്കണോ? അല്ലല്ലോ. Has been booked just to confirm for that earlier incident. Sanchez cuts it out. And here's Owen. Knocks it into space. Has been indicated. Well, he got rid because he was under pressure. That's a throw. ഒസക്കോട്ടെ സാഞ്ചസ്. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe. Not the most accurate pass. Koundé.
Keep the ball and you win the game. It really is that simple. ചെല്ലനെ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് Time is up, and there നോക്കിയില്ല. goes the whistle. എടാ പെസ് And ലാസ്റ്റ് so they നോക്കടാ. have the outcome they desire. A dose of reality. ചതിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ അതിന്റെ നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ And the job is done. ലൈക്ക് അടിക്ക് മൊത്തം മണികളെ. അതെ ലൈക്ക് അടിക്ക്. Man of the match, and deservedly so. ഉണ്ട് ഏതാ കളി അറിയും മാച്ച്? കൊറേ നേരെ ഞാൻ പെണ്ണ് എന്താ ഗ്യാപ്പ് നോണ പറയുന്നേ? ടെർമിസ്റ്ററോ അതെന്താ? അതാണ് പേര്. LBR റോട്ടോ 2K. അതെ ഇതായിരുന്നു ബോട്ട്. ഓക്കെ നെയ്മർ ഫാൻ ഐ ഗസ്. എന്താ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നേ? ഓ മാറ്റിയിടാനാണോ? പിന്നെ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ? ബിഗ് ഫാൻ ആണ്. തങ്ക നിന്നെ ആൾറെഡി ആക്കി നൈസറാ. നൈസ് സ്കൂള് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല. നൈസാണ്. തങ്ക ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെ തങ്കൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഫാലക്സ്റ്റൻ വന്നില്ലല്ലോ. SFL സഫാലക്സ്റ്റൻ വരുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് വക്കുട്ടി. SP ഇതാണോ? ഓ സെറ്റ് ആണതാ. അതാ വക്കൂട്ടിന്റെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നേ. വെയിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഇപ്പഴൊന്ന് വന്നേ. Who asking for as a friend request is gay? ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വന്നതാ. ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഇപ്പൊ എടാ മാഡ് ബീച്ച് ഈ 2 മാച്ച് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് ഗ്രാഫ് താഴെ തരാം. ചുമ്മാ ഒരു രസം ഒരു മനസ്സുഖം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇനി ഈ ഒരു മാച്ച് 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഐഡിയ നോക്കാം. ഓക്കെ സഫല എന്നിട്ട് നോക്കാം. എല്ലാറ്റിനും നോക്കാം. നോക്കി നോക്കാണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇതാ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വേറെ ഒരുത്ത അക്കൗണ്ട് കളിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതെ അത് നല്ലൊരു തീരുമാനം കേട്ടോ. Who is my opponent? I need some competitive opponent right now because I'm in form. Nice. എന്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയുമോ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട്? ഓക്കെ ഗ്രാഫ് ഔസ്റ്റൻ ഇതാ ഗ്രാഫ്. സ്മിത്തിന്റെ തുമ്മാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലത്തെ പറ്റെന്നോ? ഞാനാണോ ഒപ്പോ? നീയോ? കാര്യം പറ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രോലി കലശിക്കാം. നീയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോ വെച്ചൊരു സെൽഫ് ഗോൾഡ്. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒപ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പറയും. 1835 റേറ്റിംഗ്. എന്റെ 3 കളി അടുപ്പിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് ഡിവിഷൻ 2 ആയി ഗെയിം ഡിലീറ്റാക്കി അക്കൗണ്ട് വേറെ തിരികെടുത്ത്. ആ AMF ആൻഡ് DMF പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ. AMF ബോസ്റ്റ് ബോസ്, DMF ഓർക്കസ്റ്റർ. ഈ പണ്ടാരിതെന്താ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായില്ലേ? അയ്യോ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ മൂഞ്ചിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇത്ര നേരം ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കിഴപ്പിന്.
അടിച്ചു വിട്ടൊന്നു. എം ഓഫ് ഓൾ പ്ലെയർ യൂസ് ആക്കിയ സീനുണ്ടോ? ഇല്ല. ആരായാലും സെൽഫ് ബോൾ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. எருமைக்கு கூட பூக்காசிருக்கு எனக்கு ஆசை இருக்கு വേണമോ അവൻ അടിച്ചു വിട്ടു വന്നു. ഓ അങ്ങനെ ചിലരെ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിന്റെ കാമം പൂട്ടി ലൈക്ക് കറോ ഗൈസ്, ക്യാ കറാവോ ബേട്ടാ ഗൈസ്. യുണൈറ്റഡ് സ്മൈക്കിൾ ഓർ ഡെൻമാർക്ക് സ്മൈക്കിൾ ഏതാ ബെസ്റ്റ്? രണ്ട് എണ്ണത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടും ബെസ്റ്റ് അല്ല. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I know people are probably going to knock me as being biased towards my trade, but when you have someone like this... He's had a shot! Thank you, Konami. ഞാനൊരു നിമിഷം ഉറങ്ങിപ്പോയിച്ചൊരു പാട്ട് കേട്ട് എണീറ്റത്. On heels rather than toes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Shot, surely! It's in! Not one. Alamapulamballe. Kukule. You're in possession. The next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Vasco da Gama are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And this is Messi. Now it's Mbappe. Now that looks a decent ball. Oh, that's fabulous. Shoots! Well, now it's... And the keeper couldn't Nice. hold it. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷോപ്പോ നിന്റെ പാട്ട് Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. നിന്റെ പാട്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതേതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ചില വോക്കൽ ട്യൂബിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കോ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട്. മേരാ ദിൽ കക്ക് മാനത്തുള്ള ചെലോ. What a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Now it's Mbappe. Hazard bumps him off it and wins back the ball. This is the time you need that pace. Messi. Still very early doors. മെസ്സി അങ്ങനെ മെസ്സി He is on his own. And the finish! എന്ത് കിഴപ്പാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേ, എന്ത് കിഴപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചേ. Vasco da Gama with their first corner. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, In the game for either side. ഒരു ഷോർട്ട് കോർണർ ആയി 2 ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൈവയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കിട്ടുക. Messi goes short. Elects to cross. ഓടോ And it's hoisted clear. എന്താ സിനിന്റെ വോക്കൽ പബ്ബിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ വോക്കൽ പബ്ബിലെന്നോ? പോടാ നായേ, Number 2 then. പൊട്ടത്തരം കയപ്പേറ്. And it's been taken short. മാനത്തുള്ള ചെലവിലക്ക്. Rijkaard. Can he get it through? Bellingham. Now it's Messi. Great ball and he's a chance! It's in! പണ്ടം വായിക്കാനും അറിയില്ല. And there കോഡിന് കാരണം എന്തേലും ഉണ്ടോ വരെ? cushion. More or less by himself, as cool as you like. Well, was there ever Alama Polama made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So the lead now is 2.
You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish. ഈ റോഡ്രിക്ക് എന്ത് കൺട്രോളാടാ. Now it's Mbappe, and he's picked out the run. Now there's a fine ball, and the shots. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാ അവന്റെ മാർഷോട്ട് നടന്ന് ലോട്ടക്കുട്ടായി. He can get that clear. Rodri. Half-time getting close now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, we've seen that early. Used a certain... ജലദോഷം. There will be 3 minutes added time. And it's Pedri. Great chance! It would have been... That's another chance! അത് എങ്ങനെയാടാ? It's in! And right on half-time, that is... മലയാളം മെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി. He's too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Behind goal something else, but After that, maybe there's some truth in it. And now he has two. മാനത്തുള്ള കെന്റിന് ഗെയിം കളിച്ച് This is threatening to become മാനത്തെ അമ്പിളി പൂത്തു Very different game on our പൂത്തമ്പളി തങ്കമ്പളി final action. വിത്ത് കുമ്പിളി. Ladies and gentlemen, welcome. Certainly have been rich in this first half. അയ്യോ വന്നല്ലോ തെണ്ടി കാലമാണ്. Hold a skinny lead after a thrilling half. Bring on the second half. It's 3-2. With the father of a boy in a yellow t-shirt അയ്യടാ. his way to the information center. അലമ പൊലമ ലമ ലമ അലമ പൊലമ അലമ പൊലമലേ കൊക്കോലേ. Substitution. എന്താ കാരണം ജലദോഷം വരാൻ? 2 ഗോൾ കയറിയപ്പോ കൊണ്ട് വായിക്കാം. Number 23. Whistle goes and we start the second half. Number 7. Owen. Number 14. Filippo. Now it's Owen Substitution in progress. looking to play him in. Looking for options for movement. And that was very necessary. Now it's Bellingham. Oh, good read. He read that really well and stopped it. A probing pass. That has been cut short. No, he's not going to get any further than that. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And the shot! സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അവിടെ ക്യാപ്പ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നേ ചുണ്ണിനൻ 2 ഗോൾ കയറിയപ്പോ കൊണ്ടേ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. വെറുതെ അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് സീൻ പെർഫോമൻസ് തന്നെ. Did he make that look? അതങ്ങനെയാണല്ലോ. Supreme. സ്മിത്ത് എന്താ പറയുന്നേ? എന്താ കാരണം ജലദോഷം വരാൻ? Take a 2-goal lead. എടാ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ? They've seen the light and the അത് opposition ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നല്ലേ? left in the dark. Cross into the box. Well, he got I don't know, bro. because he was under pressure. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ വന്നു. Sanchez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now, can they get him away? Oh, super ball. He is through here. He's having a shot. They've done it. എന്താണത്? So ഓട്ടമാണ് പ്രശ്നമാണ്. signature finish. Well, you've Auto always ആണ് got പ്രശ്നമാണെന്നോ? players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that ആ will സാഞ്ചസ് പറ്റിച്ചു തന്നെ. സാഞ്ചസ് Barcelona get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. എടാ എന്റെ ആണോ നെറ്റ് പോയിരിക്കുന്ന ഓപ്പോന്റെ ആണോ? എന്താ പാസ് നടത്തേ ലോട്ടക്കൊട്ടന്മാര്? Musiala. No, not quite on the same way. ജലദോഷം ലവ്സ് തിൻ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഫാത്ത്. ഈച്ച് 5 സ്റ്റാർ ഡു നത്തിങ്. അതെ, ജനിക്കാത്ത പോത്തെ. വലൈക്കും സലാം. എന്റെ നെറ്റ് ആണോ ഓപ്പോന്റെ നെറ്റ് ആണോ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. The pressing's intense and it's paid off. Passing is crisp and sharp. Vasco da Gama still have the cards to affect this game. Just a quarter of an hour to play. Vasco da Gama looking to pass their way through.
think the message here is quite clear, Peter. They won another one and will seemingly keep going until they Opponent ആ പഠിക്കുന്നത്. ജനിക്കാത്ത പോകത്തോ? അതെ. സെർവറിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, കുറച്ച് നേരമായി. ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടാ വരുന്നത്. Messi with the short one. Owen with the delivery. Oh, that was vital. And that has been clubbed away. Now it's Messi. Looking for the run. Owen. Owen goes pelting down that left-hand side. Vasco da Gama really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Now it's Inzaghi. And here's Messi. There will be 3 minutes. He's found a way through. And he's there to belt it away. Messi. Rodri. കുമ്പടി മല്ലുപ്പസ് ഗെയിമർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ജലദോഷം വരുന്നത്. എടാ എനിക്ക് 2-3 ദിവസം ജലദോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഷാമിലെ ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ടീം നോക്കാം. എടാ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ നോക്കണം സഫലെ, ഉറപ്പായി നോക്കാം. ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി എന്നെ നോക്കാം. എടാ മോനെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കിട്ട് കമന്റ്. പാവം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ മരിച്ച പോത്ത് കേറി പോയെന്ന് തോന്നണ്. ജനിക്കാത്ത പോത്ത് വന്നില്ല. ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ജനിക്കാത്ത പോത്ത്. ശരി, അപ്പോഴേക്കും ഫോണ് ചാർജ് തീരും. ഞാൻ പോകും. ഓക്കെ. മാറ്റ് ബീസ്റ്റ് നിന്റെ കറക്റ്റ് നെയിം ഇട്ടേ. നേരത്തെ നീ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടെ. നീ ഒക്കെ ഫേക്കാടാ. എന്തോടാ അപ്പൊ അങ്ങനെയായി കണ്ടോ? ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കാ പറഞ്ഞപ്പോഴും ജലദോഷം വരാനുള്ള കാരണം മഴ കൊണ്ട്, ബി കൊണ്ട മഴ, പനി വന്നു, സി പനി വന്നു, ഡി വന്നു പനി. ശരി, വരാനുള്ള കാരണം ബേസിക്കലി ഐ ഡോണ്ട് നോ. MS എപ്പോ വരും അറിയില്ലടാ. സഫല നിന്റെ ഐഡി ഇട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് റൈഡ്. അലമ സ്കോഡ് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. ഗുഡാടാ. ഇത് ക്യാപ്പ. ഇത് നമ്മുടെ ഇവരാണ്. SK വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. സോറി, റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ സേവ് ഓപ്ഷൻ എ. സോറി, ഇന്നലെ മല്ലുപെക്സ് ഗെയിമിന്റെ ലൈവിൽ കണ്ടവർ കത്തും ബ്രോ പ്ലീസ്. ഞാൻ കുറെ നേരമായി പറയുന്നത്. എടാ നീ ഐഡിയ ഉണ്ടോ സഫലെ? എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. നിന്റെ ഐഡിയക്ക് കാണാൻ പാടാ. അതാണെന്നറിയില്ല, നോക്കാം. എസ് ഇതല്ലോ. തുന്നിസിനെ ഐഡി നോക്കുക. സഫല ഐഡി ഇട്ടേക്കളാ. ഓക്കെ, ഫാദിലിന്റെ നോക്കാം. ശ്യാമിലെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക ബ്രോ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്കിയതാ. എന്റെ ടൈപ്പിംഗ് എന്താ ടൈപ്പിംഗ് സൗണ്ട് അറിയില്ല.
സ്മിത്ത് റിവ്യൂ പറയും. സെറ്റ് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ. അലമ്പ പോലെ സ്കോഡാ നൈസ്. പക്ഷെ ഇയാളിന് എന്തിനാണ് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, സെൻട്രൽ ബാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇതേ തങ്കം ചാട്ടായി. അനുഷ്കക്ക് ഓൾറെഡി ഫ്രണ്ടാ സ്മിത്തിന്റെ. എവിടെ നീ? മൈൻഡ് ആക്കട എടാ. എന്താണ് സപ്പല അങ്ങനെ ടോക്ക്? എടാ സോഫ എംഎഫോ അത് വേണ്ട. നമ്മുടെ സോഫ എംഎഫ് കളിക്കൂല. നൈസറാ. ഞാനൊക്കെ ഓൾറെഡി ആണ്. അതെ. റിവ്യൂ മൈ അക്കൗണ്ട് വെയിറ്റ് കറോ. നമ്മുടെ സഫലിൽ നിന്ന് S4F രണ്ടും അങ്ങനെയാ. ഓക്കെ ദിസ് ടൈം വന്ന് സോറ നീന്ത അതിട്ടിരിക്കുന്നേ. ഫോർമേഷൻ. ദിസ് സെൻട്രൽ ബാക്ക് റിയൽ മാഡ്രിഡ് നൈസ്. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ അതങ്ങനെ കിട്ടി. എടാ നൈസറാ. GTS ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ഇതിൽ ഞാൻ പുഷാക്ക. നൈസറാ. ഇപ്പൊ എത്രയായി ജുനൈദ്? എടാ ഇനി ഇക്ക പറയുന്നത് പോലെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കേപ്പ് മാമ എവിടെ? കേപ്പ് മാമ പോയി. അൺനോൺ ബ്രോ എല്ലാരുടെയും ഈ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം ഓക്കെ എല്ലാരും നോക്കറ പ്ലീസർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കറ. അയ്യോ അത് തുരുതുരാതെ വരുന്നു ഈ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം. നമ്മുടെ മാച്ച് നടക്കത്തില്ല, ഐഡിയ നോക്കാൻ നടക്കുള്ളൂ. അലമ്മ പോലമ്മ നിർത്തി എല്ലാരും. ഇനി ഗെയിം പ്ലേ ന്യൂ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അതെ 2K അടിക്കും നോക്കാം. 2K അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ 2K കൊണ്ടേ പറയേണ്ടത്. എന്താണ് 6,000 റാങ്ക്? അയ്യോ കണ്ണ് വെച്ച് നായി. അലമ്മല്ല. പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ലൈൻ കാണിക്കോ? ഫോർമേഷൻ ലൈൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് യൂസ് ആയിക്കോ. കിട്ടില്ല. മോജി ഹെ. ആരോ ഇവളേതോ മഹായാജാലം വെഞ്ചുലന്ന മുറിവില. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast. അതന്തര ഗൈസ്, ഇത് മറ്റേ ഓപ്പൺ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ തന്ത്രമാണ്. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. Leading from the back, as it were. Exactly. Oh, that's a vigorous challenge. Oh, it's come loose. Pass is coming off in quick succession here. The ball has bounced loose now. And that's been won straight back. Azar! Thuram can get it clear. എടാ
എന്തൊക്കെയാടാ ആവുന്നത്? Neither side yet able to find the net. Knocks it into space. That has been cut short. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, And Messi! yes, he's back. Same outcome. SK unknown triple charge. Really ഇപ്പൊ have nice. stepped it up now. They could have been a bit more ഇപ്പൊ ready. greedy and forced the issue. Modric. Mbappe. Modric with the cross. എന്താടാ ഗോളിന്റെ തുമ്പത്തെത്തുന്നുണ്ടോ? ചാരി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. Can he get on the end of this? Costa Curta. Now it's Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Azar. Messi! Oh, he's been caught on it here. That looks... And again! ഇപ്പൊ nice. Goal! What a defense by Vasco Oppo. da അതെ അതെ. Gama! And it's Vasco da Gama who take the lead. അലമ്മ പോലമ്മ He ഗോൾ. watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Vasco da Gama have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Looking to play him in. Oh, he's found support out wide. Xabi Alonso gets rid without sophistication. Bale. A lot of space here, a real opportunity. Bale. He's found the way through. This looks promising. There will be 1 minute added time. Modric. And we hit. ശ്രദ്ധയെ അവൻ 2K അടിച്ചിട്ട് എന്തേലും പറഞ്ഞോ? അതെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു റോഡ് ടു 12 സബ്സ്ക്രൈബ് റോഡ് ടു 12K അങ്ങനെ. What have we learned from the first 45 ടീമിലില്ല, minutes? അവൻ എന്തോ പറയട്ടോ. Played that badly, getting caught again on the counter attack. അവനോട് സോയിക്കൽ അറിയേണ്ട കുറച്ചായി. And still very much in this game. Vasco da Gama. Guys, only 3 watching. Is it bug or something? Pretty satisfied at the break. എടാ ഇത് വേണ്ടടാ, എന്താടാ ഇത്? Straight back at it at the start of the second half. Vasco da Gama carrying a 1-goal lead. Azar. And it's Azar. Azar takes a look up. He is through here. Azar! Oh, it's fallen kindly here. എന്താടാ ഇത്? And that has been clubbed away. And here's Messi. Tries to pass it. And the shot! And he hits the net. അലൻ സക്കീർ ബ്രോ വെൽക്കം ഓൺ സ്ട്രീം. And this is getting better. ഉറക്കം വരന്നെ, ഇതാ വായിക്ക് കുഴയുന്നേ. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Vasco da Gama are now luxuriating in a 2-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. സോറി ബ്രോ, അറിയില്ല, അറിയാടാ. നജാദ് ബ്രോ വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഹായടാ. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Is it Gareth Bale? Dealt with nicely by the defence. Sabi. Van Dijk. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. No foul, says the referee. And here's Suarez. Bellingham. The message is clear. None shall pass. That's a sharp pass. Modric can see things others simply cannot. And here's Messi. Now there's a fine ball.
Hazard, bro. If you know, I know. Hazard will be there. They are cavorting. Bye bye to opponent. They have their boots on. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all. Alama. Hazard village. This is F2P. റബീന്റെ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കടക്കാൻ പോവാ. സഫല ഗുഡ് നൈറ്റ് ടാ. അതെ ഹാസാഡ് ബിപി റേഞ്ച് ക്വിറ്റ്. യാ ആരോ ഇവനെ ഹേതു. ഗുഡ്. 3 കളി അയാൾ 2K. 3 കളിന്ന് അയാൾ 2K നടത്തില്ല. അതെന്താ വേറെ എന്തോ? 3 കളിയിൽ എത്ര? 3 കളിയിൽ ഒന്നും 2K ആവത്തില്ല. 7-7 14 14-7 ആവത്തില്ല. ഈ സ്കോഡിൽ ഹയർ റാങ്ക് ഒക്കെ തീയാണ് ബ്രോ. അതെല്ലേ ഇപ്പൊ മണ്ടത്തരം കാട്ടും. അത് ഉറപ്പല്ലേ? പക്ഷെ ഓപ്പോണൻസ് തീയാവണേ. ഇത് പറയാനില്ല. ഇത് മൂഞ്ചല. ശിബില് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാമ. ഒന്നുകൂടിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ണാൽ മുടിയാത്ത തമ്പി പരമശിവം. ആരും കാണാത്തത്. Once upon a time there is a king. Once a king, always a king. Okay. The noise is just about reaching the crescendo here as these two sides get ready to lock horns. ആ DM ഫോർക്കസർ ആണ്. അതെ ഞങ്ങളുടെ സിനാൻ ഞാനടാ പറയുന്നത്. സിജാ ഫാൻസ് കേരള പോരാറ്. P2W ഓപ്പ വരുമ്പോ ആണ് കളി. ബ്രോ റൊണാൾഡോ നസാരിയുടെ കാർഡ് വരുമോ? അറിയില്ല. അറിയില്ല. And we're underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Lamine Yamal. Well, this guy, Lamine Yamal, Peter. Yamal! ഞാനടാ പറയുന്നേ. Just off target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. ഓ അങ്ങനെ നോക്കാം. Why fear? Here. And he's quick to snatch it back. And here's Mbappe. Messi. He's tried one. Oh, it's hit the post. And it's a goal. എന്താ ഉണ്ടായേ? ഒന്നുമില്ല. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Dembele at his razor-sharp best there. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So a breakthrough already. Well timed, excellent interception. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Dembele. Strokes it back. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle.
And they have got just the right players for that. Picked out brilliantly. Well, now it's a race for the ball. Oh, facing up to it. Double touch This is irra. a formidable matchup. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, he got rid because he was under pressure. Bellingham. Little pass back. He had nobody else to help. Goes for a shot! They've done it! Happy birthday Sinan bro. India. In a trice, and they are soaring! They forced the error. അല്ല എന്റെ birthday പോരെ. Maximum punishment. മതിയടാ പാട്ട് അലമ്പ പോലെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. Have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. ഏതാ ടാക്കിൾ അല്ലേ? I like that. Smooth like butter. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Vasco da Gama are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but grab a third. And he was quick to react. Modric plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Bellingham. Now there's a fine ball. Chance for a shot! Smooth. Euphoria, utopia! ഈ കളി റേഞ്ച് വിട്ട് ആക്കുമോ നോക്കാം. They are really purring here. കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഇല്ലല്ലോ Arabisino, we'll miss you. What happened? That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Kokole. Messi takes a shot. Kokole. And yes, it's there. June 21. എടാ ശിബിരി നിൽക്കാനാ അറിയാ. Quite incredible spell. How do you know? Flying. നിനക്ക് അറിയില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ലൈവ് ഇട്ടല്ലേ. സിരനെ ബിയുടെ ജൂൺ 69 പറയുമ്പോ ഒരു തപ്പിപ്പിടുത്തം വരാൻ പാടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയാം. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? ഓ ശ്രീരാജിനോടാണല്ലേ? അത് ശരി. ഗോൾ. Why he need this spam, goal spam ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയാ ബാബോളാ. Vasco da Gama pretty much out of sight here. No, It really Sinan cooked his money. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടാലോ മെസ്സേജ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ കാട്ടെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒന്നും ഇല്ലടാ. And that's the start of another 45 minutes. And he's picked it up out wide. And it's Messi. Ronaldinho tries to play it through. Rummenigge. Not against me. But that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Munji hai. When defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Pure ball. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. And that has been knocked clear. No, he wasn't being taken in by that trickery. And now a sudden chance to counter. Now it's Pele. Oh, shooting chance! And the ball's come loose here. എന്തൊക്കെയാ അപശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നത്? എവിടുന്ന്?
ഇഷ്ടമല്ലാതെ റിഗ്രറ്റ് ആവില്ലേ? തിരനൊക്കെ എന്ത് ഫേക്കാണ് എന്താടാ? And that's it. Bye bye to opponent. Back to back range cute. ഏതാ? To the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഒരു P2 ഡബിൾ കൊണ്ട് റേഞ്ച് കുറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. 10 ബിരിയാണി അപ്പം തന്ന സുഖം. ശ്രീരാജ് ഇപ്പൊ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്. എന്നോട് മുട്ടാനുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് ഓപ്പോ. ഇനിയിപ്പോ അത് പറ തങ്ക. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിനക്ക്. മാനത്ത് ചിറകുള്ള വായാടി പക്ഷിക്കൂട്ടം. ഈ പണ്ടേ ഇവിടെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കൊനാമി തന്നെങ്കിൽ പണി വരും. 9ന്റെ പണി. സ്ക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് ശരിയാണ്. 1 റേഞ്ച് ക്വിറ്റ് ആയാൽ ഹാട്രിക് ന്യൂ റെക്കോർഡ്. അതെ, അവിടെ ഇതും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത് അതാകുമ്പോ ഹാട്രിക് ആവും. ന്യൂ കണ്ടന്റ്. പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് റേഞ്ച് ക്വിറ്റ് അടിക്കത്തില്ല. ചിലവന്മാര് മാത്രമേ അടിക്കുള്ളൂ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. ദർശന നീ അവളോ അഴക് അശക്കുന്നൊന്നും പോയി പറയണ. ഷിബു മോൻ ഓപ്പോണന്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്? ബ്രോ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റ നല്ല ലാഗ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റ കളിക്കാം. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ലാഗ് ഉണ്ടായി, ഇപ്പില്ല. അർജുൻ GTA ഷിനു കപ്പയ്യ. ബ്രോയുടെ ജോബ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ ഷോറൂമിൽ വർക്ക് ചെയ്യടാ. ഗൈസ്, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഓപ്പൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കുക്ക് മീ because this is Konami. I know this game very well. അറിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന്. നാളെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തോ? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement. Mubashir Leo Pro will get the stream. Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone and truly set. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നിർത്താന്നാ പ്ലാന്. കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അയിനോ എനിക്ക് പറഞ്ഞേ മടക്കാം. So off we go then. Yes, he's holding opponent. So easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm? Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Has a look and plays it forward. Oh, he's going to be disappointed with that. And it's Hernandez. Thinks about the shot. Quality ball. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Rummenigge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, that's nice. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. A lot of space here, a real opportunity. Messi. It's Messi. Down that right flank. Whatever he had in mind, that was not it.
Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Vitinha. He steps in, and that's the end of that. And it's Neymar. And this is Eto. Bellingham. This is the time you need that pace. No, that's been intercepted. Ah, Oh, good-looking ball. Mbappe. Messi. Nicely weighted ball. Neymar. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Gilberto Silva, pass somewhat off target. Koundé. Bellingham. Now Costa Curta. And it's Bellingham. Neymar. Eto. And that is സിരനെ എനിക്ക് സുഖമാണ്, നിനക്കോ? എനിക്ക് സുഖ. So neither team were able TTN ക്ലയൻ ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല. TTN means Titans, I don't know. ഇതാണ് സിരനെ മെയിൻ ഫോർമേഷൻ. Now this is my main formation. Frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. ഇന്നലത്തെ ഫോർമേഷൻ, അതെ. halfway point, and neither side have yet been able to force the This issue. is ഇന്നലത്തെ It's ഫോർമേഷൻ. 0-0. Now is main formation. സിരനെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച്, നീയോ? ഞാൻ കഴിച്ച്. Substitution. അപ്പൊ ഇന്നലെ കളിച്ച ഇതന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. That gets things going for the second half. Vasco da Gama really can count themselves lucky not to be behind. He's having a shot! അവിടെ അത് തട്ടിങ്ങി വിട്ടോടാ കോറാക്കിട്ട്. That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Maldini. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. That is lovely. Oh, that was vital. Now it's Van Basten. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Vitinha. And here's Eto. Neymar will not want to lose out here, not against Offside. his opponent. അത് ട്രൈ ആക്കിയതാണ്. അതെ. എടാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കലടാ. Tries to pass it through. Bergomi cuts it out. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither... Oh, that's ambitious. Gave it a Oppo go, GG. but- അതെ, Oppo good game. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his... At least I draw, at least I draw, the bro. effort he made. I don't want to lose. Gilberto Silva. Vasco da Gama are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Oh, sweet feet. Attack it. എപ്പറണ്ട. And 70 our minute. very first corner. Don't be a goal. Rijkaard is there, and he can get that clear. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Bergomi played over towards the opposite flank. Good ball, that too.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. There's the header! It's in! Nice konda. And that could well be the winner! Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their Defense shoulders, ഇടണം. and tails are well and truly... Van Basten maybe തരാം. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably... ഏതാ ക്രോസ് റൺ കൊണ്ട് അതെ നൈസ് പിങ് Very പഞ്ച്. well played. Great pressure to force the error. Now he will be go for attack. Wrong person. Yeah. Top points. That was 150 points. Good. Substitution on the field. Number 11. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Vasco da Gama are in front now. The game's only goal. It's This so is often the case with goal scorers. Little ഞാൻ influence പറഞ്ഞില്ല and അറ്റാക്ക് all of a ഇടുന്നത്. sudden, സട്ടസ്ഫോസൈക്ക് താങ്ക് യു ബ്രദർ. Number 8. Pushkash. Number 22. Bellingham. പറ്റിച്ച്. 18. Modric. Still just that single goal, and we are nearly done. Messi. Played back. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, that's a ആർക്കാ foul. foul? The whistle's gone. എവിടെ ഫൗള്? ഇതൊക്കെ എപ്പിട്ട്? Filippo Inzaghi has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Don't it's be a just goal. a silly one to give away at this stage of the game. And this is the big chance. Messi! ക്ലിയർ ചെയ്യും ബ്രോ ഫുൾ. അതെ ബ്രോ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോണേ. എന്താടാ? Desperate defending required here. Big header! ഓ ബെനാട്ടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ. Will be livid with himself. മാനത്ത് ചിറകുള്ള Messi takes control of it and he's on the move. There will be And this is Puskás! And Puskás! this is He's done very well to get to that. Really looks sharp. അവൻ there. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചാ കയറി കാണത്. Well played. All hands on deck for this one. Don't be a goal. Terrific header! Oh, it's fallen kindly here. Oh, It's a thank you, score. bro. And he's there to get it away. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And this is... Shoots! ഏതാണ്? So that's it. It is all over. Vasco da Gama have done it. Their solitary strike എന്തത്? ultimately just enough. A terrific win, however you look at it. Van Basten taking in the അലമ പോലെമ അലമ പോലെമല്ലേ ഏതോ ചെയ്യുന്നത്. deservedly so. to our better stadium. റബിയെ ഇത് കണ്ടന്റ് ആക്കണം. Vasco da Gama genuinely looked a very good outfit out there. മേര ഒലിവർ ഖാൻ ഹേ ഭായ്. ഒലിവർ ഖാൻ ബിപി. തര. Also ensuring they carried out enough. ഏത് സേവർ അത്? My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് പുസ്കസിന്റെ വേറെ ഷോട്ട് ഫുൾ എയർ. അതെ ഇതല്ലത്. തീ അല്ലമ്മ പൊല്ലമ്മ. വാൻ ബാസ്റ്റൻ വിപ്പി തരാം.
100 വിന്ന് കറക്റ്റ്. തങ്കൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്. അതെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അതെ അലമ്മ ക്യാൻവാസും പിപ്പിയില്ലേ. വാൻബാസും പിപ്പി, എംബാപ്പെ പിപ്പി, ബൂസ്റ്റർ വലിവർ, സേവിങ്, കണ്ടന്റ് ആക്ക്. സിബില് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇട്ടേക്കോ നൈസായിട്ട്. ആ ഉള്ള വീഡിയോ നേരെ ലാഗില്ലാതെ അയച്ചാടാ. ഒരു മാച്ചോടെ പോവാ. പക്ഷെ ഇത് നാശത്തിലേക്കാണെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, കളിക്കേണ്ടത് കളിച്ചിട്ടാവണം. ഒലിവർക്കാൻ ജിജിയുടെ അർജുൻ ബ്രോ ആണ് കളിച്ചേ. ഒലിവർക്കാൻ സംടൈം മേ ബി ഷിറ്റ് സംടൈം മേ ബി ഗുഡ്. എന്നാലും എന്താ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോ മാക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അതറിയത്തില്ല. അതെന്തോ അത് ലാഗായി വരുന്നത്. നോർമൽ അല്ല വീഡിയോ. ബ്രോ നൈസ് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ബ്രോയ്ക്കായിരുന്നു. നൈസായിരുന്നു. നോ ലക്ക്. നോ ലക്ക്. ജി എനിവൈസ് ബ്രോ. ഡെഡ്. അത് ഏതാ സേവ്? ഞാൻ തന്നെ അന്തം വിട്ടുപോയി. ക്യാപ്പിൽ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. മോഞ്ചി. ഈ കളി ലോസ് ആകുന്ന എനിക്ക് തോന്നണേ. നോ പ്രോബ്ലം. ലോസാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 450 അടിച്ച് പോയാലോ നമുക്ക്? അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? സ്ക്രീനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാകുമോ? ഓ, നീ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാഗ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ? ഏതാ ഇവിടെ കളി? ഫോണില് മന്തി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടിരിക്കുക, വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട്. നോക്കിയേ, ഈ കയ്യില് ഫോണ്, ഇവിടെ മന്തിന്റെ റീലും കണ്ടിട്ടിരിക്കുക. കാണുന്നുണ്ടോ? ഏതാ അലമ്പൊലമ്പ മന്തി? ഓ, അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിച്ച അത്തിരി മയോണിസ് ഒരു ഷവായൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അന്തസ്. അങ്ങനെ ആയാലും ഉണ്ടാവോ? അങ്ങനെ ആവാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. 450 അടിക്കണ്ട, നീ ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കാൻ പോവാ. പിന്നെ 9 ആകുമ്പോ 450. അപ്പൊ ഒപ്പക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. Oh, nicely intercepted. And here's Mbappe. Knocks it into space. Brilliantly cut out. നീ ഡയറ്റിലുള്ള മണ്ട. അതിനെന്താ? മന്തി കഴിക്കാൻ തോന്നിയ മന്തി കഴിക്കുക. Our very first corner. Messi with the short one. Delivery from Mbappe. Van Dijk getting this one clear. And that is expertly dealt with. Turns and goes back. Oh. Rijkaard. Conte. Quarter of an hour played. Yeah, we're actually
currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Chips it through. This is Dembele. ജിമ്മിൽ ആശ കേക്കണ്ട. അവിടെ ഞാൻ ജിമ്മിന് പോയിട്ട് 2 ആഴ്ച ഏകദേശം. പനി കാരണം പോയിട്ടില്ല. Forlan. Costa Curta. Can he get it through? Lovely, now then. And Messi! Now, who's going to be first to this? And he thumps it clear. This looks promising. Oh, the ball's run loose here. Just coming up to the 30-minute mark. Rodri. Passing is crisp and sharp. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He can get that clear. And it's Messi. Oh, he's done very well to take that back. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Now it's Messi. Now, can they get him away? Danger averted for now. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Osimhen. Aimed beyond the defence. Great chance! Goal! പനി മാറിയില്ല സിനിമയിലല്ല. Always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective... നല്ല ഒപ്പം. അതെ അതെ, മൂഞ്ചി ഞാൻ. A very combative, competitive half. എത്രങ്ങാനും ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി, ഒന്നും ഗോളായില്ല. It's been compelling stuff. Don't worry, this is going to be a goal, bro. ഈ മാച്ച് ഞാൻ ജയിക്കും. ഫൈനലി ഓപ്പോ കംബാക്ക് അടിക്കും, ഉറപ്പായി അടിക്കും. അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ റബീന്റെ പേര് മാറ്റിക്കോ. And the second half gets underway. Vasco da Gama really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rodri. Vasco da Gama do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Van Basten! Nearly, but not quite. ഇന്നത്തെ ഒരു ചത്ത ഓപ്പണന്റ്. Rijkaard spots it and intercepts. Modric plays the game a step ahead of almost anyone. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well read, nice interception. So, Jim, what are you thinking? Vasco da Gama are very much in the game and matching the opposition for chances. Now it's Osimhen. Stoichkov touches it back. And here's Messi. Oh, just skips past his man. And he's cleared it out of harm's way. And this is Van Basten. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. And here's Stoichkov. Messi. Now this could shot, surely! And it's in! Vasco da Gama are back in business. So smooth. A signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game.
And they've got rid. But they've got it again. Now it's Osimhen. Pretty robust defending. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Osimhen. And that is out of play. Narco. Alama pulama. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's picked it up out wide. There will be 1 minute at a time. And he lines up a cross. And that has been cleared. It's Modric! Oh! Bro, single post check PP ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരുമോ? എല്ലത്തില്ലടാ. Simply ran out of time. Distance. It ended all square. A good watch, a really good watch. Both sides. വാഴപ്പിന്റെ ഒപ്പോണന്റ് ലക്കിനൊരു ഗോൾ ഇട്ടതാ. Smart each other, but it wasn't to be. And they're all. ബാക്കി നാളെ. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. ഇല്ലെങ്കിലേ കൊനാമി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ. മല്ലു ലൈവ് നിർത്തി. എന്റെ എന്ത് ഷോറൂം വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈക്ക. എടാ ഞാന് മറ്റേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോറൂമാടാ. അക്കൗണ്ട് നോക്ക്. എടാ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും അയക്കും. നമ്മുടെ ഹാപ്സിന്റെ ലൈവാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ്. എടാ അക്കൗണ്ട് നാളെ നോക്കാം, ഉറപ്പായി നോക്കാം. നാളെ ആന്റിക്ക് 2 വർഷം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ എടാ, അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ ഹാപ്സ് കണ്ട ലൈവ് കയറി. ബൈ ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇന്നത്തേക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. നല്ല നല്ല ഗോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈ ബൈ ഗൈസ്. ബൈ 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 ബൈ.